Good evening, ladies and gentlemen, ladies and wonderful people of Kenya. Karibuni sana kwa hii show. Leo zimekuwa mbili back to back, and as we love it, we do it that way. Tunawapa vitu kali kali, vitu fiti. Asante kwa wale ambao mko live. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you very, very much for being part of this great show. Asanteni sana. Thank you for joining me. I hope you're ready for another great show. Hii show ni show yako, show ambao umekuja kupenda, show ambao umekuja kungojea pindi tu inapofika midaa ya hii masaa saa 4. We do the thing that we do most. We come and we have a discussion. Karibu sana. From where you're watching me from, let me know. Wacha nijue unatazama ukiwa wapi. Wale wa mbali ni juzeni, wale mko hapa karibu nami ni juzeni. Zaidi ya yote, wacha tuwe na show moja fiti, kali, poa sana. Hii show yako. Asante sana wana Kenya Kwanza, karibuni kwa hii show. Wana Azimio, karibuni kwa hii show. Kesho ni ile siku. Tuesday is tomorrow, and tomorrow is the day. We were waiting for this day, many of us. Why? Kwa sababu walisema tomorrow mwananchi atazungumza pale Kamukunji. Karibu sana kwa hii show. I have some great news and some bad news. One of the news that I have, the president today signed the bill into law. Wale ambao mko mnangojea the bill kufeli, it's already a law. Interesting times ahead. What do you expect now that it is now a law? Unatarajia nini? Let me know where you're watching me from. Hapo kwa comment section. Be on wadau. Let me know where you're watching me from. Like hii video, share hii video. Wacha tuwe na time fiti tunapo discuss. What do you expect tomorrow? Kamukunji, now that the president has decided to sign. Wengi wanasema manze, prezo, hauna huruma bwana. Wanadai preso manze, hauna huruma bwana. Kenyans mnauliza president, have you no mercy? Let me know where you're watching me from. Karibu sana kwa hii show. Asante sana, wengi mshaingia. Asante sana, tuma ujumbe nieleze unanitazama ukiwa wapi. Like the video, share the video. Let's have a great time. I'm your host Jakes, the moderator, and this is Mtembei Live. Asanteni sana. Naona nani kwa show tayari shaingia. Sami Sirma Junior, umesema umejoined na una watch from Eldoret. Karibuni sana watu LD, karibuni. Halima Aziz from Uganda, karibu sana kwa show. Dominic, asanti sana kwa kuingia show mbio. Asanti sana. Namuona David Ayasi from Gashie, karibu sana kwa show. Nani mwingine ameingia kwa show? Tuma ujumbe nieleze unanitazama ukiwa wapi. Namuona Jafeth Odaore ananieleza ananitazama akiwa Washington DC. Karibu sana kwa show. Athana, unaniambia unanitazama ukiwa Kiambu, karibu sana. Steven Newton, unanitazama ukiwa wapi? Let me know. Karibu sana kwa show. Kennedy Kathale, asante. Unaniambia uko Kanairo na mko live. Asante sana. Joseph Bilbo, unasema uko ndani. Unasema Sakayo can't wait. Okay. Wewe una maoni gani? Kesho ni ile siku. Raila Odinga ni kana kwamba ako tayari. Ako tayari. Wewe kama mwananchi uko tayari? I don't know. Are you ready? Sorry for that. Tomorrow is the day. Tomorrow is Tuesday. Now this is the pre-show. This is the pre-show for tomorrow's Kamukunji rally. Raila Odinga said, or rather through Wangare Karua, Martha Wangare Karua. Anadai ya kwamba tomorrow they are preparing for the people to speak. Wewe kama mwananchi, you can begin to speak hata saa hizi. I'll be playing several clips just now, but let me know where you're tuning in from. Wacha nijue unanitazama ukiwa wapi. Namwona Susan Ayaga anasema uko joined from
Ngong, karibu sana, uko ndani, karibu sana. Haron Martin, na kuona una watch ukiwa wapi? Ukiwa Kisii, karibu sana. Nani mwingine? Joseph, uko ndani, asante. Jonito Aido, uko ndani. Nani amelike? Wacha niseme wengi ambao wana like. Namuona Dago Mwanyanze amelike hii video, asante sana. Evans Onyango, asante kwa kulike. Benson Kaye Dhiaka umelike. Joel Okeke, asante kwa kulike hii video. Meshak Tumba, asante kwa kulike hii video. Dongo J Mwanyanze, asante kwa kulike hii video. BK, asante kwa kulike hii video. Namwona Evans Onyango amelike hii video. Tuna show moja fiti, show moja kali, show yako hii wadau. Hii mtapenda. Why? Kwa sababu hii ni pre-show tunapotarajia kesho. Kesho sijui wanaazimio wamejiandaa vipi, lakini wana Kenya Kwanza leo wamefanya ile kitu, wamekubalia law imekuwa signed. Now the financial bill, it's official. It's not now a bill, it's a law. Once the president assigns his signature, kieka tu your signature, before Uhuru used to use his left hand. Akisign na left, unajua hiyo imekuwa sheria. Leo ilikuwa ni right hand. The right hand of the president today ascended to the bill. It's no longer a bill, but now a law. If you didn't like it, now you have it. If you didn't want it, now you must have it. Lakini zaidi ya yote, asante sana kwa kuwa karibu nami na kuwa katika hii show. Saa 4 imefika, saa 4 na dakika 7 hivi imefika. Wadau, karibuni sana. Sinizidi kuelezwa mnanitazama mkiwa wapi. Let me know where you're watching me from. You can say hi up kwa comment section. Zaidi ya yote, you can like the video, yeah? Before I even show you how to come into the panel. I see Anderson Paul, unasema uko ndani. Namwona Akech, uko ndani, asante sana. Nani mwingine hapa? Honorable Wycliffe Agura, I see you, asante sana. Unaniambia unanitazama ukiwa Roganga Estate, uko sijui ni wapi. Namwona Isaiah Bongo, unaniambia unanitazama ukiwa Watamu, karibu sana. What are you preparing for tomorrow? Wadau, are you traveling to come tomorrow? I heard someone say wale wambali they can begin walking now that hawana fare, wanaanza kuja miguu. Okay, sawa. Evans Onyango anasema ako ndani. Are you ready for tomorrow? I don't know if Baba is around or he will be landing tomorrow. Maybe mtatueleza. The president as well is saying hakuna maandamano. In any case, he says he's ready for you. You can go to the maandamanos, but don't touch anyone's property. Lakini pia kuna vile mnasema maandamano bila tear gas, wadau. Vitu zenye mnasema hapa kwa show ni vitu fani. Namuona Osman Ibrahim from Garissa, asante kwa kuwa kwa show. Msanii Eric, asante na kuona uko Thika live, asante sana. Sega Isaac, I see you, karibu sana. Thank you because you guys make this possible. Tuanze show? Sawa sawa. Karibu sana. Thank you for liking. Thank you for sharing this video. Situanze na hii clip ya president kusign the bill, financial bill 2023-2024. Ahead after President William Ruto signed into law the controversial Finance Bill 2023, inherently instituting punitive taxation measures on Kenyans starting next month, which is July. The signing is in line with the president's revenue-raising bid to finance the 3.6 trillion shilling budget. From July, petroleum products will attract a 16% value-added tax, up from 8%, while salaried Kenyans and their employers will both have to part with 1.5% deduction to finance President William Ruto's affordable housing plan. Chemutai Goin starts us off. Starting next month, Kenyans will have to buckle up and tighten their belts as they initially proposed controversy-riddled taxation measures under the Finance Bill 2023 take effect. These after President William Ruto put pen to paper and signed the bill into law at State House, Nairobi. The signing paves way for the new administration to implement its bid to raise revenue through taxation, though cited by many as punitive to finance its ambitious development plan. Out of the 102 total provisions that are being provided for now, the Finance Act, 7 of them come into effect 1st of September 2023.
13 of them will come to effect next year. That is the 1st of January, 2024. And all the other provisions, which are now 82 of them, will come into effect 1st of July 2023. The Kenya Kwanza government hopes to raise over 250 billion shillings to feed into its 3.6 trillion shillings budget, with most of the crucial changes expected to set in immediately. Among those taking effect from next month is a 16% VAT on petrol, diesel and kerosene, raising fears that petroleum products whose prices have been on a steady rise may rise further, worsening the already biting cost of living, as increase in the commodities has a reverberating effect on production, transport and other sectors. Currently, out of the VAT charge of 8% levied on petroleum products, petrol is charged 13.48 cents per litre at the pump. This is now set to rise in July. High-income earners will also have to be frugal in the new financial year, which kicks off in July, as at the end of the new month, the pay slip will thin further, occasioned by two deductions. One, the 1.5% housing levy imposed on the gross salary of salaried Kenyans to cater for the affordable housing fund, which employers have to match at the same percentage. So to claim that they want to lay off employees because of an introduction of 1.5% housing levy, especially when that housing levy reduces, that housing levy will reduce their corporation tax by around 1.5% because it's a tax allowable expense on their corporation tax. Then they're just being dishonest. The initial capping of the deduction to not more than 2,500 shillings scrapped, meaning the high-income earners will have higher deductions. The government aims at raising over 80 billion shillings annually to fund its bid to build 200,000 houses annually. The law also introduces pay-as-you-earn tax bands. For instance, individuals earning between 500,000 and 799,999 will be charged 32.5%. A tax rate of 35% will at the same time apply for all earnings above 800,000. These up from 30%. Some of the winners include local businesses manufacturing construction materials, as taxes imposed on importation of building and construction materials will result in more local purchases. The law also imposes a reduction in the railway development levy from 2.5% to 1.5% and the import declaration fee from 3.5% to 2.5%. Digital content creators are also set to benefit from the reduction of the withholding tax imposed from 15% to 5%. As protests over the passing of the bill reigned, the Azimio coalition warned that they will resume mass protests if the bill received a nod from the president. Tuesday, the coalition is set to hold a public engagement forum at the Kamukunji grounds, where its leadership will give the country its way forward. Okay. Kesho ni ile siku. Today, as you have seen, Wadau, the president has signed. It's no longer a bill, but now a law. Asante sana, asante sana. I'll be playing more info about what is happening. Lakini zaidi ya yote, let me know where you're watching me from. Namwona Joseph Bilbo akondani, Pokot Nation Kibet akondani, Joshua Nina, I see you. Elvis Ketheni, I see you. Namwona Eli Thomas, I see you. Solomon Lagat, I see you. Namwona Evans Onyango akondani, Vicky James, I see you. Abayo Steve, I see you. Henry Gero, I see you. Nelson Matama, I see you. Delige Mbulea, I see you. Asanti sana. Msanii Eric, I see you. Nani mwingine ako ndani? Namwona Osman Ibrahim ananiambia ako maeneo ya Garissa. Namwona Isaac Sego ako ndani. Na wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Are you en route to tomorrow's do I call it Kamukunji meeting? I don't know. Lakini sikiza hii. Let me play this one in Swahili.
Siku ya Jumanne barabara zote zitaelekea katika uga wa Kamukunji hapa jijini Nairobi, huku kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akitarajiwa kuandaa mkutano mkubwa wa kisiasa. Raila ambaye anatarajiwa kurejea nyumbani kutoka ziara zake za kimataifa atatoa mwelekeo baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023. Mwanahabari wetu Grace Ng'ang'a anasimulia zaidi. Maandamano mapya dhidi ya serikali yanatarajiwa kuanza, huku vinara wakuu wa Azimio Raila Odinga na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakirejea nchini Jumanne. Duru za kuaminika zikidokeza kuwa Raila anazuru Dubai baada ya kukamilisha ziara yake Poland, huku isijulikani aliko Kalonzo, ila viongozi hao wote wanatarajiwa kuwasili nchini siku ya Jumanne na kuelekea moja kwa moja hadi uga wa Kamukunji hapa jijini Nairobi. Wajumbe wa bunge la kaunti wanaounga mkono muungano wa Azimio waliwasihi wa Kenya kujitokeza kwa wingi na kuelekea katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili wampokee Raila. The Kenya Police, we are partners still in managing the security situation of our country. We ask you to provide for us security from JKIA to Kamukunji grounds peacefully, because you are peace-loving Kenyans. Kinara mwenza wa Azimio Martha Karua siku ya Alhamisi alisema kuwa vinara wote watakongamana Kamukunji siku ya Jumanne, ambapo watajadiliana na Wakenya na kutoa mwelekeo kuhusu msimamo wao dhidi ya mapendekezo ya bajeti yaliyopitishwa bungeni. Tuesday is the determinant. As we have said, an institution called Parliament gets its mandate from the people, but the people retain the residual power. Raila alikuwa ametishia kurejesha tena maandamano ya Wakenya ikiwa mswada huo wa bajeti ungepitishwa bungeni bila mabadiliko yoyote, ikiwemo makato ya ujenzi wa nyumba na nyongeza ya ushuru wa bidhaa za mafuta hadi 16%, kwa kile alichosema ni kuongezea Wakenya mzigo katika kipindi hiki ambacho Wakenya wanashuhudia kupanda kwa gharama ya maisha. You are bringing alternatives and people are bringing numbers. You know, you can't have a conversation with such people. And you see, it's also not fair for Kenyans to expect us to convince people to do what is right. I mean, we are all elected by the same people. Vile ametia kidole leo, hiyo ni kudhihirisha wazi hakusikiza mambo ya wananchi ambao walisema kwamba mzigo umekuwa mzito zaidi. Sisi tunarudi katika Kamukuji sasa. Kwa upande wake, siku ya Jumatatu, Rais William Ruto katika ikulu hapa jijini Nairobi aliidhinisha mswada huo utakaoanza kutekelezwa rasmi tarehe 1 mwezi ujao, ishara kuwa Wakenya wataanza rasmi kulipia kiwango kipya cha ushuru. Hata hivyo, mpango huo wa Azimio umekashifiwa vikali na mrengo wa Kenya Kwanza, huku Rais William Ruto akiwaonya dhidi ya kuharibu mali ya watu. Grace Ng'ang'a, KTN News, Nairobi. Okay. Wadau, karibuni sana. Wana Azimio, karibuni kwa show. Wana Kenya Kwanza, karibuni kwa show. Show yenyu, show fiti, show ambao huwa mnaingojea inapofika hii masaa, mnakuwa na time fiti ya kudiscuss. Kesho ni ile siku na inakuwa informed na siku hii ya leo. Siku ya leo what has happened? Rais amesign bill. Now it's no longer a bill, as I've said. It's now a law. If you go back, if you remember, one of the conditions for the bipartisan is that gharama ya maisha inafaa ishuke. In any case, walisema vitu viko gali, maisha imekuwa gali. Hivyo wakamuomba William Ruto, rais mpendwa, ya kwamba rais, tafadhali, usipandishe gharama ya mambo, usifanye vitu kuwa gali, usipitishe huo mswada. Wakatishia kwamba mkipitisha bungeni tutafanya mkutano. Ikapita bungeni, wakamwambia ukisign tutafanya kitu. Sasa amesign. Are you ready for tomorrow, wadau? I don't know, what is your take? What do you feel now that the president has signed? What is your take on it? What is your take on it? Now, to join us live, I have sent you the link. Link ndio hapo kwa comment section. Link inaingia kupitia Mtembei TV, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Hiyo ndio link unatumia, unajikuta umeingia kwa show. Unatap one of those links, hiyo link inakutuma moja kwa moja hadi StreamYard. Ukifika StreamYard, fanya vitu viwili. Kwanza, asha kamera ambayo iko hapo na washe mic, alafu andika jina yako, una click enter, unajikuta umeingia kwa show. Wadau, mko tayari kwa kesho? What do you see tomorrow happening? Raila Odinga ameamua, lazima atapambania wananchi. Unaona kama ni kupambania wananchi ama ni story tofauti? Kabla sijaendelea sana, acha nimsalamie Kipngeno. Habari ya leo Kipngeno?
Mzuri sana Mr. Jex. Aha, karibu sana kwa show. Siku nyingi umepotea bwana. Mimi niko nyumbani bwana. Wewe huo Ukienda unachomoka tu, maandamano ikionekana ndio huyo wewe. naingia kesho asubuhi. Kesho asubuhi na mapema. Ndio nakuja kuangalia hiyo maandamano. Juzi niliacha ukisupport serikali. Sijui kama bado una support ama hizi story kwanza ulikanyangia. Mimi siwezi toka kwa serikali mimi. Nitoke nikule nini bwana. Siwezi toka kwa serikali saa hii. Kwanza tukaribu Kamukunji kufanya nini? Siendi Kamukunji, ndio nakuja kuangalia watu vile wanarukaruka hapo. Sasa sisi sasa ndio big. Tunajaribu kucontrol kidogo. Okay, sawa. Naja kwako tu saizi namuona Thanas Juma anang'ang'ana kuingia analog in, lakini kuna challenge I think kwa network yake. Ninaye pia jamaa hapa anajiita Steve Abayo I think, na wengine wengi ambao wanaingia. Pia wewe unaweza ingia kwa show. Kuingia kwa show ni vipi? Kupitia link ambayo ninakutumia hapo. Link inakuja kupitia StreamYard. StreamYard ndio hiyo inaingia hapo kupitia Mtembei TV, Mtembei Facebook, Mtembei official. Ndio link unatumia. Ukiguza moja yazo inakutuma kwa StreamYard. Unawasha kamera, unawasha mic, alafu unajikuta umekuwa miongoni mwa hawa. Lazima uactivate hizo mbili. Naona pia Steve ako na changamoto, lakini kabla yake iwake na ya nani iwe tayari, tusikize ni kwa nini basi William Ruto alijitetea. Hivi ndivyo alisema jana. Sikiza hapa. Into law, saying that the new tax law, which incorporates the housing levy, will enable low-income earners realize their dreams of possessing decent houses under the government scheme. The head of state, while launching the National Boda Boda Healthcare Scheme at the Kenyatta International Conference Center right here in Nairobi, criticized opposition coalition Azimio la Umoja for its planned mass action against the new tax laws, saying that the move will not address the economic challenges facing the country. Hours after assenting to the Finance Bill 2023 into law at State House, Nairobi, President William Ruto went ahead to explain why he made the move. While launching the National Boda Boda Healthcare Scheme at the Kenyatta International Convention Center in Nairobi, the head of state reiterated that the new tax measures such as the housing levy will be a dream come true for low-income learners such as Boda Boda operators who yearn to possess decent houses. Program ya housing ni program ya kulete bei ya nyumba ifikie mtu wa bodaboda anaweza kulipa mahali anaita kwake. It is also a right kwa katiba yetu ya Kenya kwa serikali kupanga vile wananchi wataishi in decent housing. Na hiyo kazi mimi nitakazana nayo, nitafanya bidii. The housing levy may be paid by the employers is a tax allowable expense on their P&L, and therefore it reduces their corporation tax by the same rate. President Ruto expounding how electric cars and electric motorbike operators will enjoy cheaper spare parts following the reduction of VAT on imported parts from 35 to 10%. We are also eliminating VAT on all infrastructure around charging stations, ambazo sasa we are going to roll out. The head of state warning opposition coalition Azimio la Umoja over its planned mass action against the newly introduced tax laws. Na hawa watu wananijaribu, nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya hapana ya watu wachache. Si Kenya ni yetu sisi zote, my friend. Hata uweke sufuria kwa kichwa mara ngapi ama siku ngapi, bei ya chakula iweze kupungua. Tuambiane ukweli. Pengine sufuria, pengine tupike nayo sufuria kwa kichwa ya mtu. The Boda Boda Healthcare, launched by the Ministry of Transport in collaboration with the Health Ministry, targets 1.8 million operators.
The program aims at preventing road carnage that claimed 2,300 boda operators in 2022, which is half the number of all road accident casualties. Okay. Wacha kwanza ni pause hapo kidogo. Asante wadau, mmejaja studio. Kesho ni ile siku. Mko tayari wadau? Naona Thanas Juma amejaja. Jamaa anajiita Wycliffe Azimio. Ni Wycliffe ama ni Wycliffe? Sawa. Ambayo Steve ako ndani, Ambayo Steve ako ndani na Kipngeno Serele. Wacha nianze na Thanas Juma. Thanas Juma, kesho Raila Odinga anadai ya kwamba ni Kamukunji ya wananchi. Wananchi lazima waongee. Raila anadai ya kwamba kesho lazima sauti ya mwananchi sikike. Unaona kama mwananchi amepuuzwa na kama kesho mwananchi atasikika? Hello. Juma. Sauti bwana, imepotea kabisa. Sauti yangu iko sawa na pia yako ninaisikia. Maoni yako ni yapi? Mwananchi kesho atapiga sauti asikike? Tengeneza sauti zaidi ya kwako. Sauti ya kwako, sauti imepotea kabisa. Okay, sawa. Naitengeneza tu saa hizi. Okay, Wycliffe Azimio, unanisikia? Nakusikia mkubwa. Aya, kesho unaona kama sauti ya Mkenya itasikika kupitia mkutano wa kesho wa Azimio kule Kamukunji? All roads will be heading to Kamukunji. Tufanye lile jambo. Okay. It's enough for now. Colonialism ended in 1963. Okay. We gained freedom. We gained justice. So it's high time as citizens tusimame tutetee haki yetu. Okay. Tumeumizwa vya kutosha. Zile ahadi tulizopewa na wana-UDA. It's enough for now. Hakuna kitu wanafanya. You see, okay. The other day alikuwa hii kongamano yenye ilikuwa sijui ni South Africa. You see the dictatorship we was showing to the rest of the countries. You know, you have to be humble to your neighbors. Okay. In case of anything, unapata usaidizi, si ndio? Okay. We used to blame the previous leadership. Hakuna siku tuliwahi sikia ya kwamba amani imekosa Kenya. Unasikia the other part like now, nimesikia wakichambua kuhusu askari ambao wameuliwa huko kwa border juzi. Saturday ilikuwa ni Lamu. In short, there is tension in this country. Okay. They proposed the CBC, of which I'm not seeing whether it's supportive. Our students are losing, are sinking into depression. Where are we heading as a country? Petrol yona penye imeenda. Saizi mtu wa kununua pikipiki cash, you have to possess 175,000. Okay. Na hizi ni vitu zililetwa zisaidie vijana, the youth, si ndio? Tukaletewa kazi ya vijana mtaani, si ndio? Ikatolewa. Okay. Currently there is a guy nimesikia akiongea amecontribute kwa NHIF for the last 3 years, si ndio? For now ukienda kwa hospitali unaambiwa atutumie NHIF. Where else am I going to gain am I going to access healthcare services with the cash? Because our daily struggles is to ensure umeweka chakula kwa meza, you see? Okay. Nikiangalia Kipngeno hapo juu ana smile anasema ako kwa serikali. Baba, where are your future? Where is your future for your children? Assuming now today you have disappeared from this world. Familia yako itasimama wapi? Okay. Acha tupiganie haki na amani na utawala wa nchi yetu. Tuwe tunaishi kwa amani. Ndio economy hata kama itakuwa sawa iwe cheaper for everybody to access. Okay. Beautiful. Asante sana Elvis Wycliffe, sorry. Naja kwako tu saa hizi. Nataka kusikiza hawa wa jamaa mbio. Lakini pia wewe ambao unajiunga nasi, kuingia kwa show si ngumu. Kupitia link ambayo nimekutumia hapo chini. Link inaingia hapo kupitia Mtembei Live, Mtembei Official, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Hizo ndio link unatumia, zinaitwa StreamYard. Ukiguza moja yazo inakutuma moja kwa moja hadi hapa ndani kwa show. Ukiingia kwa show unafanya vipi? Unaasha mic, unawasha kamera, alafu unajikuta uko miongoni mwa hawa. Lazima uandike jina kama jinsi Onyango Dennis ameandika. Onyango Dennis, habari ya leo? Mzuri sana.
Aha, kaka, kesho ni ile siku. It depends na what am I supposed to do hiyo siku ama what the government hold for me to kufanya kesho. Aha. Umesikiza Raila, Rais Ruto akisema kesho ataonyesha hawa jamaa ile kitu. Sijui kama umesikia hiyo clip nayocheza tu ya mwisho saa hii. Anasema nilisikia nimemsikia and all along, by the way, thank you for this is the first time naweza kuwa one on one na a certain platform. So mi nimekuwa natamani sana kuongea one or two things. Thank God leo nimejikuta. Karibu sana. Mimi kitu mi husema ni hivi. Somehow somewhat about vitu za hizo vitu za nyumba, taxes za nyumba hizo sielewi kwanza, but what I do understand, side yenye na understand about is the increases of some things or whatever, the president is doing something good. Na the reason why I'm saying so ni kuwa hizi vitu ni si vitu anafanya, si vitu za zitatu sahi, zitatusaidia sahi, yes, but there's a big ni vitu in 2-3 years ndio tutaanza kuona their benefits. And as per now wananchi wanafaa wavumilie na warudi back to basics. Kila mtu arudi tu back to cause nimesikia mahali akisema food haitateremka hata tuweke sufuria kwa vichwa, kitu kaa hiyo nimesikia, of which mi uonaga ni ukweli, unaona. So we have to rudi tu to basic, ujue yenyewe this thing can't happen sahi. Let's give this person time to implement his ideas. At the same time, wewe kama mwananchi ujue kama ni hiyo agriculture, cause most people wenye agriculture ndio vitu imetulea, that is. So you go back to basics, you go back to basics, try there, ukijisukuma hizi vitu zikiendelea, cause every now and then vitu zinapanda. Be it that's how economy grows. Economy pia inapanda kama vitu pia zinakazwa, unaona. Inarudi form wakati kuna change, kuna wakati kuna kuwa kugumu, so you have to na any change yenye inakuja lazima ikuje na bigger challenge. Hiyo ni kitu najua. Any change inakuja lazima ikuje, you have to work, cause kuna wakati I saw NTV, I was watching NTV na walikuwa nasema Kenya inadaiwa deni, nchi inadaiwa deni, sijui by August wanafaa walipe a certain amount of money by December. You know, we Africans, we've been hostages now, the Europeans, and jamaa anafanya juu chini tutoke kwa hizi vitu, and kutoka kwa hizi vitu ni lazima sisi tuumie, ndio wale wenye watawahi kuja wasikie fiti, sio sisi tusikie poa saa hii. Sisi tuumie kwanza, sisi tuumie ndio watoto wataisikia fiti, because every change hata enzi ukiumia saa hii na wewe pia unajipange, ndio as a man unajua you have to suffer. So wewe pia ukijipanga na unasafa kivyako as a man, utajipata na watoto wako pia ukisafa tu pia na unawalea na njia fiti. I don't believe mwanaume unafaa tu legeze. Try, it's hard everywhere. Na kila nchi iko na challenges zake. Sisi challenge tuko nayo ni madeni yenye inatukumba sana. So we have to kuumia saa hii, because some people they messed, you know na, and it's our responsibility saa hii. About corruption hapo saa unajua ni ngumu tujue. Ni ngumu tupate real information. Which ikipatikana we have to condemn it. Hiyo ndio kitu, that's my point to you. Wajakoya the fifth amepotea. Wajakoya the fifth vipi?
Wajakoya the fifth. Sawa, Wajakoya amezima kamera na sauti yake simsikii tena. Aha, Captain vipi? Kesho ni ile siku. Wewe unaona vipi? Rais leo amesign bill. Kesho ni ile siku tunakutana Kamukunji na kaka leo kwa kuagiza tukuoni vyema. Niko kuagiza kidogo lakini baadaye kidogo ndarudi kwa mwangaza. Kwani watu watoke wamekufanya ile kitu? Ndio niko huku mambo natoke na kunaanga hiyo maneno. Ni starehe zangu tu nilikuwa nimeamua kukaa hivi. Okay. Unajua Jakes, unaongea nikana kwamba Azimio wametoka mbinguni leo wameshuka ardhini. Kesho ndio wanakuja kulakiwa Kamukunji. Ni wale wale. Naona mtu kama Onyango umeongea mzuri. Hata mimi sielewi mambo ya housing whatever, lakini kuna vitu zingine serikali inafanya ambapo ni mzuri. Okay. Unataka watu wanaongea their minds vizuri kabisa vile inafaa. As much as I support my president, some things even for me I don't understand. So kama hii mambo ya kesho ya Kamukunji ndio tutashindia hapa, those are the same people. There is nothing they are coming there to tell us. They just talk there, Sakayo ile, Sakayo rudi nyuma, Sakayo nini namna hii. Hakuna kitu watatuambia, si tuko hapa. Wait and you'll see. Tomorrow is the day. Sina mengi kwa saa, inarudi baadaye. Eric Osogo vipi? Kesho ni ile siku baada ya leo rais kutia muhuri ama kutia sahihi the financial bill which is now law. Maoni yako ni vipi? Kesho mwananchi atazungumza ama kama jinsi captain anasema ni sarakasi tu zile tumezoea? Mimi naona vitu iko sawa. Mambo iko sawa, wacha watu warambwe. Wenye walisema wapangwingwi, tunataka wapangwe sasa. Sisi watu Azimio hatuna haraka. Ifike sukali ifike 250 tuko ready. Tulichua mapema tumechipanga. So hatukuwa na matumaini serikali itafanya kitu ati unexpected yenye hatukuwa tunajua hii serikali itafanya. Okay. So hakuna kitu new tunangojea. Sisi watu wa Azimio tuko sawa. Tutakuwa Kamukuji, tupige siasa yetu. Mzee tumsukume pole pole, aisheishe pole pole vile anajikula pole pole. Alafu wengine waendelee kuchilamba tu na ile matumaini walikuwa nayo ati pesa mfukoni, sasa inatolewa yote tu. Inachomolewa. Hakuna pesa mfukoni. Hakuna kitu ya pesa mfukoni. Sasa inachomolewa moja baada ya ingine. Okay. Mzee akichiwekea, wacha ngojea tu mafuta ipande ndio watu watajua hii Kenya ni ya nani. Wataelewa hii 16% ni nini. Ngojea tu watu wataanza. Huyu ametoka atajua tu, ajui sasa. Mwananchi unaona kama kesho sauti yake itasikika? Unaona kama kesho mwananchi atajitokeza na atasema jambo ambalo litamfanya probably rais kumsikiza? Raila kawaida tunajua tuangushangi. Sauti ya mwananchi ataiwakilisha vizuri. Okay. Ataweka tu vile tunamjua, anaelewa shida zetu, hata kama achapata nafasi. Anatumianga hii nafasi kuwakilisha sauti ya ndio maana kila sauti saa hii inalilia Raila awasaidie. Lakini tunamwangushanga ikifika wakati wa ule kumpea kula, wengine wanamwangusha, lakini saa hii kila mtu anamlilia amsaidie. Okay. Na yeye kawaida yake sasa ni kuja kesha atuambie hivi, lakini saa hii hana ile ufunguo wa kufungua vitu. Inabidi tukule ujeuri wetu. Kwa hivyo unasema raia wakule ujeuri wao? Wacha tukule ujeuri wetu sasa. Kama uko na kazi kama uko na kazi, payslip itaongezwa negative. Okay. Kama we ni asura, utatia bidii sana na pesa itafinywa zaidi. Kama leo mimi ni mwanabiashara nimeona watu wakielewa wameanza kupita saa hii.
kwa business. Ukipatikana hujafanya vile inatakikana, we saa kwisha. Kwa hivyo KRA wako mtaa. Wameingia mtaa saa hii mbaya. Okay. Shikilia hapo tu dakika moja, nakuja kwako. Nakuja tu kwako sasa hivi. Wewe ambaye unatazama, karibu sana kwa show. Namuona Julius Hahongwe ako ndani, namuona Abdi Fata ako ndani, Sheikh Hassan na kuona, asante sana. Mganga Kijari, asante na kuona. Namuona Tamara Wambo ako ndani, asante sana. Wewe pia ambaye una like hii video, asante tu sana. Wengi mna like na tunashukuru sana. Namuona Julius Cheropa ame like na wengi ambao mna like hii video, asante tu sana. Thank you very much. Wacha tuendelee na show. Engineer Kemboi, maoni yako ni vipi? Wewe uko tayari kwa sababu ya kesho ama maoni yako ni yapi? Mimi niko tayari kabisa. Unaona kesho kukiwa vipi? Una support maandamano, una support watu wa relax wangoje tu mambo yaendelee ama vipi? Kulingana na vile hali imekuwa ngumu saa hii, inabidi kabisa tu join maandamano. Okay. Hapo tuko ndani kabisa. Sasa wewe unaandamana kwa vile mambo imekuwa magumu. Huyu ndugu yetu ametuumiza kabisa. Huyu ndugu yetu ametuumiza kabisa. Amefanya ile kitu. Kuna mtu anamuibia manifesto yake. Kuna mtu aliiba manifesto yake, so okay. Tunaomba arudishwe manifesto yake. Okay. Ama nyinyi mnaonaje? Wacha niulize hapa kwa comment section. Wadau, mnaona kama manifesto ya William Ruto ilikuwa inaitwa The Plan, The Plan iliibiwa ama The Plan bado iko? The Plan ndio ilikuwa inazungumzia the bottom up economic model. The Plan ndio ilikuwa inaongelelea kuhusu mikakati mmoja na nyingine ambao William Ruto, rais mpendwa, atakayotumia ili kunusuru wananchi kutoka kule chini, kule kwa mama mboga, kule chini, kule kwa mtu wa bodaboda, kule chini. Wakati akifanya kampeni alisema kwa kwamba tutaanzia kwa mama mboga. Tutaanzia kwa mama mboga tukienda juu na watu wa bodaboda. Lakini mpaka saa hii sisikia kitaja mama mboga. Lakini leo amefungua bodaboda kia. Leo amefungua bima ya watu wa bodaboda. Huoni kama hiyo ni kitu mzuri? Hiyo ni kukula pesa yao tena. Okay. Hiyo ni kudhulumu mtu wa bodaboda. Sawa. Shikilia hapo Kemboi, naona utanibamba leo. Shikilia hapo, nakuja kwako tu saa hizi. Mabet Ab Eldoret, naona ukinua mkono. Vipi kaka, habari ya leo? Salama sana. Habari ya ninyi wote? Tuko salama. Uko mzima? Niko salama kabisa. Okay, maoni yako ni yapi? My opinion for the tomorrow demonstration. Kuna kitu maandamano yanasaidia. First of all, okay. You and we must know that the government iko na 9 months only. So uwezi enda demonstration ku demonstrate about the government Kenya iko na 9 months. Naona? So maneno ya Raila kuwadanganya demonstration, muende demonstration, mkuja demonstration, no need. Another thing is that the only place where demonstration is going on, it will be only Nairobi, some parts of Nairobi, not the Nairobi County, some parts. The slums of Mathare there, Kibra, Kawangware, Embakasi there, maybe Kisumu there, kidogo, Homa Bay. Yani mahali watu hawana kazi. Kwani huko kwingine watu wako na kazi? Wenda Kiambu, kuja Eldoret, wenda all over the country, watu wako na kazi ya kufanya bwana. Okay. So maneno huyu jamaa anajiita Kemboi hapa, huyu ambia nyamaze, ulimpatia time akashindwa kuongea. You don't feel that pain bwana. No, see,
Si ati wewe umeumia peke yako, sijakataa watu wameumia, lakini patia serikali time. Unasikia? Hakuna maneno ya kusema kupatia serikali ni kutuumiza, atatuua bwana. Aya, for your information, Wao unajua ni aje? Kia kwanza. Ngoja. Mimi nakumbuka tukiapisha president nilikimbia mpaka Eldoret nikasherekea sana. Lakini 6 months down the line nimeumia sana. Aya, ngoja, sijamaliza nikiongea. Inakaa nikicelebrate ile wakati akili haikuwa mzuri. Inakaa akili yangu nimeanza kuwa mzuri sasa. Unajua ona, ngoja. Akili mzuri sio nikicelebrate. Ngoja kwanza. Taki warambe. Inakaa nilikuwa nimepiga manini. Kia nikwambie kitu moja. Hakuna kitu unaniambia nimeteza, nimeumia bwana. Unaumia peke yako na utazidi kuumia, sikudanganye. Kitawaramba tu. Ndugu yetu ametokeuka, manifesto iliibwa. Sasa na vile uzuni. Hebu mniingize hapo, hebu niingize kwa hii mjadala. Ngoja, sijamaliza kuongea. Wacha Eldoret aongea alafu nikupatie Onyango. Yes Eldoret. So nilikuwa nasema that huyu Kemboi kwanza, first of all, ako na shida. Okay. Venye ako na shida nasema hivyo kwa sababu unasikia anasema sasa kesho ukienda demonstration kesho, si ndio? Bei ya mahindi itarudi chini. Okay. Itabidi atatokea kwa sababu hawezi. You know, there is two difference between Raila and Ruto. Raila is a opposition leader, you know. Ruto is the commander in chief. Kuna regulation ya fairness bwana. Sasa si ati unatoa tu. Sukari ulikuwa 100 kilo na sasa hii ni 200. Hata kama ni tax, hiyo ni tax gani? Naongelea about ongeza double kama ile. What about mahindi? What about mahindi? Kunywa sukari ya sukari. Nauliza mahindi. Hiyo ni luxury. Nauliza mahindi, naongelea mahindi. Ilikuwa niingize hapa. Nauliza mahindi. Mahindi ilikuwa moja wadau ili tuweze kuwa na show. Mahindi sasa price ni double. Wapi? Dapo wapi? Na ilikuwa 240 wakati wa Uhuru. Kimngeno, acha nikuulize swali moja. Kimngeno, acha nikuulize swali. Uliza Kwa manifesto ya William Ruto na kitu anatufanya sasa ni the same. Wewe sasa mtoto leo na expect akimbia. Wacha nikujibu kwa urahisi. Wewe sasa watu wa chini. Wewe sasa mtoto saa hii na akimbie leo. Kwamba yes. Nyamaza kwanza, alisema siku ile hii serikali itakuwa ya watu wa chini. Juzi akinominate minister. Unasikia hata kuna mtu wa bodaboda alipewa kuwa minister. Ama wape msomi ya bodaboda amekuja na maparua akafukuzwa. Unipe moja. Unipe msomi moja mwenye amekuja na makaratasi. Hao jamaa bodaboda ni magraduate. Wa bodaboda unipe moja. Ndio tutamalizana, tutaendelea kutoka hapo. Hata mimi niko hapa. Ongea reality. Unajua kuna reality na kuna propaganda. Tuongee na reality. Tulia. Bring up the facts. You are in denial. You are in denial. 9 months minus 5 years. Bado wako na miaka ngapi? Hata hatujaanza kutoka mtoto hajatoka maternity. Mtoto hajatoka maternity, ngoja. Ona, niliamka hapa nikaenda kusherehekea Eldoret, hata si kulala. Hiyo ilikuwa kwa hiari yako. Ndio kwa hiari, hakuna mtu anamlazimisha. Hiyo ilikuwa kwa hiari. Hata mimi nilisherehekea, hiyo ilikuwa kwa hiari. Mzuri kabisa, nimeona aje nje. Si ati imekuwa mzuri, ilikuwa mbaya zaidi, ilikuwa mzuri wakati ile. Wewe ni venye ujielewi. Akili ilikuwa mzuri lakini hawa Kemboi wadau wacha tuendelee na show. Ni mwapa ya kada dakika 2 ya kujibizana. Asante sana. Onyango, niambie nikusikie. Sasa
Anyway, asante kunipea hii chance tena. Mi nasema hivi. Hii society yetu ya saa hii tuanzie hapo kwanza. Imebreed watu wanaume wanyonge, tuanzie hapo. Okay. Mimi nakumbuka enzi yangu ya zamani, enzi tu nikigrow, we could work. So watu saa hii wana expect vitu ziwe soft. They don't know vitu zina lazima ujikaze as you grow, kila mahali inakuwa tough because una change. Ubaki vile ulikuwa mdogo. Ukiwa mdogo ndio ulikuwa soft life. Wakati uendi shule, unaletewa chakula hapo. Wakati ushaanza kuwa mkubwa, unaanza kujitegemea, you know this responsibilities zinaanza ku creep in. Okay. Dynamics. As I said earlier, hii Kenya tuko na deni tunakopa. Hata president alisema tulikopa. And we have to pay hizo madeni, na niende anasukuma. Unajua wenye madeni hawakuji kutusukuma, si raia, wanasukuma kiongozi. Okay. Ama sasa huyo kiongozi ndiye anajua hii deni nitalipa aje. Okay. Na lazima kuja afinye raia ndio raia ilipe hii deni. Okay. And that's what I was saying. Na hizi deni ndio ilipwe, lazima kazi yenu ufanye, utie bidii zaidi. Unaona? Lazima utie bidii ndio uwake extra ya kulipa deni na yako ya kuishi. Of which watu hawataki hiyo. Watu wanataka vitu ziwe tu nga until ufike mahali destiny yako ukufe ikiwa soft. Na hiyo dunia iko hivyo. Mimi kwa wenye wanataka vitu soft, try soft way. Unasema lazima mtu ajitume. Lazima ujitume na lazima utafinywa tu. Okay. And that's mimi kwenye naelewa I'll explain, kwenye sielewi of which zile house taxes zenye nilikwambia, na ngoja mse atanielezea vizuri. Unaona? Hapo nitakubali. Na hii saa hii mambo na watu kulia food, it will not, prices of food will not change. Because mimi nakumbuka nikianza kubai sukari kwote tulikuwa tunapimiwa huko kwa kijiji. Glass was a 10 bob nikianza. So imekuwa ikipanda hadi enzi ya Kibaki ilipanda from, unaona? Mimi from enzi ya Kibaki ikapanda, enzi ya Uhuru ikapanda. So no day itashuka. Na that's how you change. Una change hata wewe umekuwa mkubwa. Kama ulikuwa mdogo, weka sukari ulikuwa unanunuliwa mdogo, pesa kidogo ukiwa mdogo. Sasa hii umekuwa mkubwa, lazima ninunue pesa kubwa. You use that logic to use, hiyo ni a layman logic. Layman tu mtu akili tu mbaya anafaa kuwe anajua hivyo. Kitu ina grow. Wakati una grow kimwili, una grow kiakili, vitu pia zina change pia. Zile vitu hazibaki pale. Unaona? Mimi naiona hivyo. Okay. Kama watu wanaiona hivyo, well and good. Kama kuna unajua of it, even mina we suffer, hata si tuna feel the pinch. So you have to know how you are navigating your ways. Okay. You have to try. Kama ni hiyo kulima huko, try. Kuna maji mtoni, jaribu. Ng'ang'ana, jaribu. You eat basi, jitume, utaksiwe basi mahindi zako huko, ushajituma kind of. Aya, shikilia kidogo hapo Onyango, naja kwako tu saa hizi. Asante wewe ambaye unatutazama na kulike hii video. Eminem Fighter, maoni yako ni yapi? Mbio kaka. Kesho wanaazimio wanasema watahakikisha sauti ya mwananchi inasikika baada ya Rais Ruto leo kusign financial bill kwa into law. Wewe unatazama vipi kesho? Na wasalimu nyote, ya mjambo. Tuko salama, habari ya leo? Tuko. Salama kabisa. Nami nashukuru kwa kunipatia hii nafasi. Lakini chenye naweza kusema ni kwamba kwa maoni yangu sioni kama kuna end game ya hii kitu inaitwa maandamano. Okay. Sababu kutoandamana haita change ile hali iliyoko. Ile kitu inaweza badilisha hali ni kutafuta mikakati ama ni kupeana njia badala ya kusuluhisha
hiyo shida yenye iko. Sasa hivi ulimwenguni kila mahali, hata pale wengine tuko, hali ni ngumu, maisha ni ngumu. Nikianza nikiwaeleza sasa hivi petrol ama diesel, sasa hivi mahali niko nanunua sawa na pesa ya Kenya, nanunua na shilingi 195 185 to 190 shillings. That's diesel per liter. I don't know how much you buy it that side. Everything has gone up. It's not only in Kenya where life has become difficult. But all that everyone must do is that people must strive to work hard. People must try to accept the situation that things are not okay in the world. And then we push to rectify whatever space that you occupy, try to make it look better, or to change the area or whatever you are doing, so that you can accommodate the situation on the ground. Lakini kusema maandamano ambao yameficha ni ya ingine hapo nyuma, sio eti maandamano ya hali ya uchumi. Hiyo ni kuragai watu. Hiyo ni hali ambao haiwezi kutoa suluhisho. Sasa ile kitu mimi naweza kuambia Wakenya ni kwamba wale watu wanapiga kelele, wanaenda kuandamana eti kwa sababu unga haijashuka mpaka pesa fulani, hawaambii wengine ukweli. Sababu hiyo unga ilipanda kitambo, hata sasa hivi imeshuka. Na hiyo unga hata kama ikija kushuka katika ile hali, shilingi ya Kenya imekuwa kidogo sana. Hata hapa niko sengine, hata nikituma pesa nyumbani na shangaa, kwa sababu ilikuwa inachukua pesa fulani, lakini naona imerudi chini, na hata sio kwa sababu ya vile eti hali iko sawa vile. Na hata hivyo tuko na government mpya ambao imeingia mamlakani. Wamekuwa wakilia kwamba walipata hazina ambayo haina pesa. Mbona wasipewe muda? Sasa vile wametoa budget yao hii, wametoa ya hii mwaka, ndio tuangalie kwamba matumaini ama watabadilisha, watafanya nini badala ya kushinda katika siasa na kugombana na kufanya maandamano ambayo yanarudisha uchumi wetu nyuma. Yanafukuza wafadhili wale wangekuja hapo wafanye uwekezaji. Watu kama wanaona hakuna amani, hakuna mtu atakuja na pesa yake kuweka hapo. So they keep on saying, nikimalizia, I want to talk about the issue which most Kenyan keep on talking about, that Kibaki alitengeneza uchumi. I want to remind you Kenyans that Kibaki alitengeneza uchumi kwa sababu he had no opposition which was demonstrating and spoiling properties everywhere. Kibaki worked when he was in a favorable environment. Utaongea yako ndugu yangu. Ngoja mimi nimalize zangu na wewe utatoa maoni yako. Endelea fighter. Kibaki alikuwa na Raila wakati aliingia mamlakani in 2002. And then there was no opponent. In fact, even the official opposition, who was the leader of opposition, Uhuru Kenyatta, joined hands with him because he accepted defeat. And then he knew that without joining hands with the present government, the country will not move forward. So Kibaki managed to gain what he gained because he had a favorable environment. But if we are going to antagonize the environment in which Dr. William Ruto is trying to talk to the investors, persuading the Eminem Fighter amefanywa ile kitu na wale watu, lakini ni sawa. Boniface Mutua, unadai vipi kaka? Yes, karibu. Habari leo? Hello. Salama sana, nashukuru, niko Nairobi. Ruai. Yes, mimi nashukuru kwa sababu kesho tuko maandamano. Kesho niko maandamano.
na tuache kusikiza watu wale wanatudanganya. Okay. Na nimesikia fighter akitudanganya, anatuambia Kibaki hakuwa na opposition. Sisi sio wanjinga. Katiba tulianza chungwa na ndizi ilikuja 205. Okay. Raila na Ruto wakaruka Kibaki. Okay. Ruto akabaki na Kibaki akabaki na Uhuru. So hapo ndio Kalonzo aliitwa watermelon. Kalonzo alikuwa anatoka usiku kwa Kibaki anaenda kwa Raila. Okay. Unakumbuka Kibaki akisema akiwa Othaya akisema watermelon? Hiyo ni Ambrose. Kuna huyo mwingine anaitwa Onyango. Anatuambia maneno ya tax. Tax ile natoa mimi ni mwanabiashara. Mimi kwa mwezi huwa natoa tax. Actually nikifanya biashara na wale, kuna mtu wa mwanabiashara anatoanga almost 400 million tax. Okay. Lakini kama Onyango anaongelelea maneno ya tax ya mwanabiashara ati ile unga yenye akienda kununua sabuni ile tax ka 16% kanawekwa hapo, hiyo ni pesa kidogo sana. So hiyo pesa haiwezi fanya hata Kenya iendelee. Okay. Pesa tax mzuri ni ile tax inatolewa kwa manufacturing, sio kwa product. Okay. So Mkenya hata saa hii Kenya inaumia kwa sababu, na kama tax ingekuwa inasaidia, Tanzania wanatoa 30%. Tanzania wanatoa 30%. Uganda wanatoa almost 25%. Okay. Na mbona wako nyuma hivyo? Kuna kitu nataka kuambia Wakenya, maneno ya tax mahali ilikuja katika nchi za Afrika, kwa sababu zile nchi zingine hawatoi tax kwa kulazimishwa. Wao wanatoa kwa wao wenyewe. Hiyo ni kusaidia nchi, wanasaidianga, ni kujitolea. Tax ilianza Afrika kwa sababu wazungu walikuwa wanatunyanyasa. Wakipanda kahawa hapa wanaenda na kahawa yetu. So Kenyatta akakaa chini akajiuliza mbona watu wabebe kahawa yetu? Na kama mnakumbuka vizuri sana, mnakumbuka wakati Kenyatta alisema hivyo, mpaka choo ilikuwa, ukiwa na choo ulikuwa unachanjiwa pesa. Ilikuwa one bob. Kaka, kabla tujapotea, mimi nadhani nchi zote duniani zinalipa tax. So sioni vile unasema ati ni sisi tunalazimishwa kulipa tax. Nchi zote zinalipa kodi. Hata kwa maandiko kulikuwa na kodi ile ya mpe Kaisari kodi yake. Unaona tax, unaona zile nchi zingine. Ukienda nchi kama China, hawalazimishwi kama Kenya. Kenya saa hii ile bill Ruto ameweka inasema ukipitisha tarehe 30 ulipe kwanza 20% ya hiyo pesa ndio uende usikizwe. Hiyo uko kwa financial bill. Hiyo sijasoma. Hebu nielezeni nisikie. Siko kwa financial bill. Sasa nikipitisha tarehe 30 badala ile penalty tulikuwa tunapewa. Nini hiyo ukipitisha? Ukipitisha nini? Kulipa rent ya nyumba, kulipa nini? Litani. Nikikataa kupeana litani zangu tarehe 30. Sasa tarehe 1 ndio niende nikasikizwa na KRA. Na stahili kulipa 20%. Kidogo tu, na siko ubaya ili tusipoteze wananchi. Hiyo umesoma wewe mwenyewe ama umesikia? Siko. Unajua sisi wanabiashara. Swali langu si ngumu, swali langu ni rahisi sana. Umeisoma kwa financial bill ama umesikia mahali? Mimi nimeisoma. Okay.
Acha nifungue financial bill. Kama umesoma unaweza nieleza tu ni mstari upi ili niweze kuwekea wananchi nisipoteze mtu, kwa sababu sisi tamani tusemekane kwamba katika Mtembei tunaeneza ukweli fulani. Enda kwa domestic finance. Unaona, kwa hiyo domestic finance. Okay. Hebu fungua tu, enda scroll. Utaona hiyo kitu, utashangaa sana. Na ndio maana wanabiashara wengi walienda kule wakaenda kupinga hiyo kitu. Okay. Na tu kusikizwa sisi. Kwa sababu tuseme kama saa hii on tarehe 30 yearly return itakuwa weekend, si ndio? Jamaa wako wa kurudisha return hatakuwa kwa ofisi. So itabidi hii yearly return tutarudisha siku ya usiku on Sunday. Okay. Sawa. So nisiporudisha ni kumaanisha hiyo penalty nipewe. Okay, sawa. Haya. Nitakuja kwako tu kidogo nielezee zaidi ya hiyo. Kidogo tu Boniface, ili tuko wengi tusikae sana mtu mmoja. Acha nipe kila mtu dakika 2 nimekupa kama dakika 4 hivi, acha nikubalie kidogo. Tunaanza kwako. Naona wengi wanabishana na wewe, hawakubaliani na vile umesema. Joseph Bilo, habari ya leo? Joseph, washa mic yako Bilo. Hapo kando tu ya jina kuko na mic yenye imeandikwa mute. Iguze tu mara moja. Yeah. Okay, sawa. Uko sawa. Endelea sasa. Nasikia debate si mbaya. Kila mtu anatoa view yake. Niko poa? Yeah. Maoni yako ni yapi? Kila mtu kesho wanaazimia, wanasema sauti ya mwananchi itasikika. Wewe unaona kama vile John Fighter na wengine wanasema ya kwamba tuache serikali ifanye kazi. Wewe unaona tuende Kamukunji ama tuachane na serikali? Najua ukweli ni Ruto amefanya vile amefanya kwa sababu amecorrupt kila line. Okay. If you corrupt everyone in your house, paka mtoto paka nini, the favorite itakuwa kwako. Okay. Na constitution inatupatia uwezo ya kuenda kulalamika, kuenda kuandamana. And bado anatufinya mpaka hata kwenda kuandamana. Okay. That's one thing that people are not understanding. Ruto was with Raila and he was the person that wakati ya kuandamana alikuwa the first person kuambia Raila we go. But now because he's on power, he wants to show us that he doesn't understand any law. Okay. But for me, ni lazima niende niandamane kwa sababu of one thing. Anything that I'm doing with my shilling, it's costing me. Even from food, rent, it's costing me, and it's my right. Okay. Na angekuwa mwanaume enough, hata angesaini hiyo kitu leo, angengoja, lakini ameona kwa sababu ako na haraka sana ya kufanya. Mtu mjanja uendanga hivyo. Any person that is not straight, kila kitu yake inakuanga let us hurry this so that we see. Okay. Tupate on. Yes, but for me it's my right kwenda kuandamana as Bibo. Okay. And I have to go. Joseph, umesema kama angekuwa mwanaume angengojea kidogo pasipo yeye kusign, right? Sasa swali langu itakuwa hivi. Financial bill inasaidia serikali ili kulingana na vile budget walisoma last week. By the time mwaka wa serikali ukianza, kila kitu kiwe kiko tayari na kiwe kinaanza pamoja na hiyo budget. Sasa mwaka wa serikali huo inaanza tarehe moja. We still have some days to the end month. Siku tano tofauti ni nini? Some days yeah, enough hata angengoja the last minute aside. Si amekopa pesa juzi last week.
Okay. Let's be honest. Unajua Kenya shida ni moja. Shida kwa ya Kenya sisi ni moja. We Kenyans tunakuwa corrupt kuanzia mpaka hata kutoka kwa nyumba mpaka nje. Okay. Na hii kitu ndio lazima sisi kumaliza, ianze na sisi kwanza, sisi binadamu, sisi wenyewe wenye tuna vote. Kwa hata hawa watu saa hii Ruto akikuja na pesa, hao wenye wanapiga mdomo hapa wengi. Ruto akikuja tu na doa weke hapo, watachukua pesa, wengi wataacha hata baba kwa mataa vile ma-MP wamemwacha kwa mataa. Okay. You get? And the money has corrupted our minds. Okay. Ile yenye haraka haraka, we want money fast. We have put money in front of us. Okay. So the only thing is we need to sit down. First of all, let us think ourselves. Okay. What do we want in life? Because hata hii pesa ndio imefanya huyu jamaa kwa power up to now. Okay. Chibukati unamsikia saa hii? Lakini wakati Chibukati atapata shida utaanza kusikia hata sijui nani aliwin election. Okay. Tayari ashachukua do. So where are we heading? Okay. Nasikia kuna ule jamaa alikuwa Isaac ama no Chivuitu talked something like I was surprised because kama hujui nani amewin, why are you handing over the certificate? You get my point? Okay. Yes. So for me it's my right because hata kura yangu haikunisaidia huko, niliamka kwenda kupiga kura but hakuna mtu anaivalue. Okay. Yeah. Aya, shikilia hapo kidogo, muda wako umeisha, lakini naja kwako tu tena na dakika zingine 2. Steve Soro, habari ya leo? Asha mic yako kaka. Hapo kando ya jina kuna mic. Guza tu mara moja alafu itawaka. Okay, Steve Soro, unaweza kuguza hapo kando tu ya jina yako kuko na mic. Ukiiwasha itawaka. Okay, Steve anapongangana kuwasha. Eldoret, naona ukiinua mkono. Okay, so yeah, niko sawa. Endelea. Okay, thanks for captain. Captain ameingia, iko sawa. So maoni yangu nilikuwa naongelea venye ulikuwa muuliza zile. Okay, let's see for example East Africa at large. Tunajua ya kwamba it's only Kenya ndio bei ya mafuta iko chini. Okay. The country like Uganda, bei ya mafuta iko juu. Any country within Kenya, bei ya mafuta iko juu. I'm very sure. I'm not talking about rumors. Acha kudanganya wewe. Sasa kudanganya wewe na nani? Wewe na nani? Wewe mafuta Uganda ni 106. 106. Change into Kenyan money. Mafuta Uganda ni 106. Aya sawa, utapewa time yako utaongea. Ukikunywa na manga, ukikunywa mafuta na manga ni 99. Aya sawa. 1,100 ya Tanzania. 1,000 ya Tanzania. Change into Kenyan money. Change into Kenyan money. Sini wanabiashara bwana. Niulize mimi ni mwanabiashara. Mimi nimetoka shamba kulima, hata mimi ni mkulima bwana. Okay, sawa. Ngoja nimalize. Jack. Kesho wakienda maandamano. Kule kesho hatuendi maandamano. Sio, wacha nimalize kuongea bwana. Kesho ni mkutano. Maandamano ni 7 my friend. Okay. Mmetuchogesha nyinyi. Maandamano ni 7. Tunapenda storia, endelea tu. Kuongea na wananchi. Sawa, endelea story. Tunapenda. Mbona usimpatie nafasi aongee? Wanadanganya watu. Eldoret anaongea na wewe unaongea sawa. Ni wacha aongee. Tunaingilia hapo, unajua ukiongea tunaongea. Wacha malize kuongea basi.
Unajua nyinyi hamkubali ukweli. Uongo, kweli gani? Wakati mtakubali ukweli, hiyo tutakuwa na nyinyi. Tulikuwa hapo my friend. Najua mahali mko tumerealize. Tulikuwa tunajidanganya. Sasa we are in reality. 207 tulikaa hapo. 207 tulikaa hapo mzuri sana. Hiyo kiti yenye unakalia nilikaa hapo sana najua. Na nimekundua mahali weakness iko. Ruto alikundua sasa ni president. Hata wewe kundua na utoka hapo changamka kidogo. Wacha nikuambie kitu kimoja. Yes. Uongozi Mukikuyu ameongoza more than 40 years. Yes. Mkamba hajawahi ongoza. Unataka kuongoza? Mkamba hajawahi ongoza. Yes. Si ni sawa? Yes. Population. Wakalejini wameongoza. Tuko area sahi. Munjaruo Moya alikuwa hapo mkiwa hapo. Munjaruo yao alipeana, si ndio? Hata Moya alikuwa hapo 24 years. Moya alikuwa saa ndio unafikiria saa ndio unaona gold. Saa ndio unaona gold na umlikuwa na Moya 24 years. Wacha nikusaidie. Saa hii ni Ruto. 2032 ni Kikuyu bado. Unajua hiyo ni reality. Ruto ana shida. Ruto ana shida nikwambie. 2032 ni mountain. Tulia kwanza. Unajua ni reality. Najua shida yako ni uko in denial. Reality hiyo ni more than obvious. Abros. Kikuyu. Abros. Ile siku mtajaa mkebe ndio tutaongea. Abros. Yes. Abros. Babangu alikuwa baba. Yes. Babangu alikuwa baba, si ndio? Yes. Na wakati babangu alikuwa baba, babangu kuna vitu alitenda. Mzuri, hata mimi najua. Akatenda kuanzia 1934. Amekufa 2014. Hiyo wakati alikuwa akitupea shamba anatunyang'anya kesho yake. Akikwambia unjenge, ukijaribu kutoa shingo anakuambia wewe. Anachukua hiyo shamba. He was in charge but then. Saa hii kama angekuwa uwai aone zile gari na aone kijana wake kama mimi mwenye wa mwisho nikiitisha MCA. Na zile gari zinaenda huko. Hiyo ni dynamics. Hata wewe kuna wakati uongozi haitegemei unaongoza miaka ngapi. Inategemea unapeleka watu wapi. Wewe uko sawa hapo. Tunaongea na mtu soba. Useme Njaruo haitasimama, useme Mkamba hatasimama. Watoto wako saa hii kuna njaa my friend. Na njaa isikii Mkale, njaa isikii Mkamba, njaa isikii nini? Kwanza kwetu kuna ndengu. Saa hii. Kuna chakula, kuna neema mahali. Lakini wakati unajaribu kutuambia hata haki yangu ya maandamano ichukuliwe, brother yangu. Yaani mtu achukue chakula na arudi tena anichukulie haki yangu ya maandamano, niweke sufuria kwa kichwa. Hata nikiweka sufuria kwa kichwa anaulizwa na nani? Wacha nikusaidie saa hii. Ruto ni mtu kuandamana wakati ilikuwa wakati unga ilikuwa 280, 230, 250. Mbona kuandamana wakati huo? Wacha nisaidie huyu mtu aelewe. Saa hii vitu inaenda concurrently. Nataka uelewe. Unajua wewe ni kama driver kurutu. Unashika steering, unaangalia vile unakanyaga mafuta, unaangalia side mirror, unajipata uko mtaro. Saa hii Ruto amejipanga ako steering, ni yeye anatuendesha. Tulia kwanza. Mahindi saa hii niko shambani. Mahindi inakuja my friend, tulia. Naona mwezi wa 9 10 hivi. Mahindi imejaa. Tulia. Tulipanda mahindi my friend, tunapanda. Tulia. Mambo ya taxes na nini? Ruto anajipanga. Kitu unapanga ahead. Huwezi amka kesho na waanze kupiga budget na utoke kununua saa hiyo. Unakaa usiku unapanga. Kesho utafanya nini na nini? Tuesday utafanya nini? Friday utafanya nini? Huwezi amka siku moja na expect ujaze nyumba na umehama leo Githurai. Inachukua muda, unaenda unaona mat unaleta, unaenda pillow unaleta,
mpaka nyumba inajaa. Sasa tuko 9 months my friend. Unajua shida ni moja. Wewe au reality. Yaani wewe ni kama unaambiwa Yesu atakuja. Kama mimi sasa nikiambiwa Yesu atakuja, sijui atakuja aje. Sasa wewe uko hiyo stage. Hii Yesu tumeona sasa Ruto tumeona ndio huyu anaendelea. Na tunaona ni mtu akikaa sasa unaona ako huko anapanga huko anarudi hapa anapanga huko. Wewe kuja na opinion yako utuambie ungefanya hii. Tunaweza ongea. Najua shida ni moja. Acha nimalize dakika moja. Shida ni moja. Wewe huwezi leta option nyingine. Option nyingine ni sufuria. Sijakupata ukilima kwa shamba niseme yenyewe mtu yenyewe wacha nikumalizie, tulia kwanza. Sijakupata ukisema huyu mtu anapanda maharagwe na instead akapanda viazi. Unanielewa? Hiyo ndio kitu tunaweza jadiliana. Sasa wewe unakuja kuniambia kwa nini unapanda mahindi na umeweka mkono kwa mfuko. Hiyo tutaongea nini na wewe? Na sufuria iko kwa kichwa. Haya, Steve, habari ya saa hizi? Salama sana ndugu yangu. Haya, uko sawa? Sasa nikuulize wewe, unaona vipi? Kesho ni ile siku ambayo tuliambiwa kitaturamba Wanazimio kesho wanajitucha mtaani, vipi? Wanazimio unajua pia wako kazi yao. Mimi maswali yangu ni matatu tu ndio tuelewane na ndugu zangu hapo. Kitu ya kwanza nataka nijue haya maandamano ama mkutano vile ambao wameweka ni mkutano ambao uko halali kiserikali, ama pia maandamano haya ambao wanataka kupanga na sheria ishapitishwa, yani imesainiwa already. Kuna vile ambavyo wakiandamana hii sheria itatolewa pale ndio tuseme imetolewa. Lazima pia tujue hayo. Pili, tunakubali sana vitu yote ambayo mzee Raila anafanya, lakini ukweli za zingine lazima usemwe na tujue kile ambacho tunachofuata sisi kama wananchi. Isiwe ni siasa tu ya kutupeleka mbele nyuma. Tushafanya biashara, kura zimepigwa, zimeisha, mjadala ndio umekuja bungeni, taxes zimeongezwa. Makosa yako kila mahali, kila rejimu yenye imekuja iko na makosa yake. Wenda wengine wetu hatukuwa tunafuatilia vile ndio tujue yale ambayo yamefanyika. Unajua kama wewe ni kiongozi, usipokuwa na yule mkosoaji, basi hakuna vile tutaweza elewa na kujua yale makosa ambayo yamefanyika. Na saa zingine ukiwa na yule mpinzani ambaye ako na uwezo ambao ataweza kuchunguza, atayafanya mpaka wale wananchi wayaone. Saa zingine wataweza kuona wewe mbaya ama wewe ufai kuwa hapo, lakini kitu yenye ningeitisha tu ni muda, kwa sababu tusiharibu wakati. Unajua tukiishi kama Amerika tutaweza ishi vizuri sana, kwa sababu tusipoteze wakati kwa jambo ambalo aliwezi likageuzwa ama aliwezi likawekwa katika ile hali ambavyo wengine wetu wanahitaji. Yale ambayo ningependa kusema, mipango ambayo imewekwa na Rais Ruto ni mpango kabambe, ni mpango mzuri kulingana na yeye, tumpe muda. Lakini kuna ile kuna uwezekano wa regime yoyote ile uenda ukawa na wale ambao wanakupatia advice, na hiyo advice ambao wanakupatia sio advice sawa. Ni vizuri kama kiongozi kujua na kuelewa ile advice unafaa kufuata ndio ifaidishe wote, kwa wale ambao walikuchagua na wale ambao hawakukuchagua wewe. Pili, bwana Rais, unajua ufisadi iko kila mahali. Hiyo ni kitu iko Kenya hii, duniani, kila mahali. Swali langu ni je, umeongeza taxes pia, uko na ile accuracy ya kutuambia kwamba hizi pesa ambazo unaenda kusanya zitatusaidia ama zitaingia kwa mifuko ya watu? Vile unajua Singapore pia ilikuwa kijiji, ushuru ikatozwa, watu wakalia, lakini kujengo ilijengwa mpaka wakati huu. Singapore is among the world countries ambayo infrastructure ziko sawa. Lakini sasa shida yetu Kenya hii
hizi pesa hata zikisanywa, ushuru hata ikiongezwa, zitafanya ile jambo ambalo lililokuwa limepangiliwa lifanye, ama ni pesa ambazo zitaingia kwa mifuko ya watu tu? Usikize kama ile ya mulisikia NYS, pesa imeenda, mtu ametoka OCS ndio huyu amekuwa gavana, biashara imebadilika kutoka kuwa CS, wewe ni mwanasiasa. Hiyo hatuiongelei, pesa ilienda ikurudi. Sasa sisi tutakuwa tunasikiza story tu, ama tunahitaji kiongozi ambaye atakaye fuatilia awe saidi yetu? Unajua sisi Wakenya sio mafala. Sisi Wakenya wengine tumesoma, wengine tunaangalia vitu zingine mpaka tunaona hii ni drama ama ni vitu za ukweli ama ni nini. Shakahola ndio hizo zimekuja, unaniambia serikali haikuwa inajua. Aje sasa kama mtu mwenye anafuta bangi baba anashikwa, watu wanapotea moja 1 2 3 4, kwani nyinyi amuone? Unaniambia huyu chifu hapo yeye alikuwa anakunywa busa kila asubuhi, amki hajui watu wamezikwa ama watu wako. So hiyo ni jambo ambalo limetuletea kuonekana hatuelewi kitu ambao tunafanya, hatujijui mara sasa hatuelewi, ni kama serikali ndio inajua. Sasa sisi kama wananchi tumechanganyikiwa. Kuchanganyikiwa kumeingia katika harakati ya kwamba hatujapatiwa nafasi ya kufikiria. Mara hii leo mahindi imepanda, mafuta ndio hiyo, sijui unaletewa histori ingine ndio hiyo inakuja. Sasa tumekaa katika hali tatanishi, hatuelewi kitu ambacho tunafaa kufuata na maendeleo ndio gani. Baki kwa maendeleo, maandamano. Maandamano, kitu ningeweza kusema na kuwarai wa Kenya wale ambao wanaosikiza na wao ambao watakaopata sauti hii, rais wetu Ruto, mimi hii biashara naona ni ngumu. Usijipige kifua kama huyu mzee ukweli akona ukweli fulani. Muite tu karibu, mwambie mzee, oya unatakaje? Iko hivi nipatie hizi time, wacha niongoze hii kitu juu nishachaguliwa na sheria ndio hii imesema tumalize hii kitu vile Uhuru alifanya. Kwani Uhuru wakati alikuwa amekonda ni pesa hakuwa nayo ya kukula. Sasa hizi ndio ameanza kupata vyakula za atakula akanona. Mazee kama huyu mzee ako na stress zile zitaweza msumbua huyu jamaa, orezo wacha afanye hivi. Aite huyu mzee wakae, waachane hizi vitendawili za kutuambia vitu zenye tusaidie eti maandamano sijui nini. Tuelewanene kitu moja, ushuru ndio imewekwa, tushapitisha. Sasa fanya hivi. Fanya hivi. Tutengenezee hii decide, wewe angalia wale wenye wataiba unisaidie. Tushike hao wenye wanaiba waharibu hizi pesa, zifanye mipango kabambe vile ambavyo inafaa kufanyika. Naona hiyo ndio swala ambalo litakao saidia watu wengi. Hayo ni maoni yangu. Semi nzuri sana Steve Soro, nitakuja kwako tu sasa hivi na maswali kadha wa kadha. Nikubalie tu nimuulize Pascal naye anieleze. Kaka vipi? Habari za London uliko? Kuko aje kule? Huko kuzuri Sajek, na nawasalimia wana panel wote. Yeah. Aha, kaka, kesho wanaazimio wanajitosa uwanjani Kamukunji, wakisema kesho ni siku ya wao kufanya mwananchi sauti yake isikike. Kwa sababu ya jinsi leo Rais William Ruto alitia sahihi financial bill. Sasa si bill tena, sasa ni law. Maoni yako ni yapi? Hiyo ya kesho ni si kwamba ni maandamano, hayo ni kwako ni mkutano, na kama rais ametia sahihi imekuwa ni law, ni hiyo ni kwa kila mwaka lazima kila kiongozi ana sign hiyo, kwa sababu ni tunaita ile financial year 2023 2024 lazima. Na imekuwa ni lazima afanye hivyo kwa sababu aweze kuruhusu utumikaji wa hela uweze kutumika katika hiyo nchi. Kabla ya kufanya hivyo hakutakuwa na maendeleo yote wala kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika. Lakini shida iko hapa. Je,
hii pesa ambayo itakuwa ina circulate katika hiyo nchi itakuwa inafanya ile kazi ambayo inatakikana kufanya maendeleo ya hiyo nchi, ama itaenda katika mifuko ya watu binafsi? Sasa hapo ni lazima sisi wananchi ndio tujue na tuangalie au viongozi wetu watatupeleka kivipi. Tayari hata kabla hiyo bila haijasainiwa kwa law, walikuwako kuna tayari scams ambazo zilikuwa zimeanza kutajwa huko nyuma. Unaona? Je, hivi sasa imeruhusiwa, Treasury itatoa pesa itaanza sasa kutembewa, kila ministry itapatiwa pesa. Je, hiyo pesa itatumika vile ambavyo inatakikana kutumika, ama ndio itazidi kuporwa na hao mabonyenye? Maswali mazuri sana Pascal. I wish ningekuwa na jibu kwako, lakini kaka, asante sana. Roda vipi? Dada Roda, mama Roda. Hi, how are you? Fine. Nitaongea kidogo betri. Unasema? Naona ukijipepea, kuna joto sana huko ulipo Sana. Ndio maana nimekuja kutikika wako kadogo nipate ka fresh air. Ka fresh air nako, lakini ni sawa. Vipi? Poa sana. Habari zenyu nyinyi wote? Sisi zote tuko salama. Sasa kesho ni ile siku ulikuwa umeishi kuingojea, imefika sasa. Mnaenda Kamukuji. Maoni yako ni yapi? Mnataka kusema nini kama wananchi? Mimi nasema watu watokee wote waende Kamukuji, kwa sababu kufanya maandamano hiyo ni demokrasia yetu. Hata ya Ruto alisema huko Faranja, akasema hiyo ni demokrasia wa Kenya kutoka kwa sababu wa Kenya wanatoka kwa sababu the cost of living, watatoka kwa sababu ya we have a bad leadership in this regime na mambo mingi sana. Ndio maana watu naambia watu watoke balibali, mtoke wote, watu youth mwende huko kwa Kamukuji, muongee sauti moja. Watu wakifanya protesta is must, na kuna mtu anatuzuia kufanya protest na sisi hatuogopi, sisi hatuogopi. Sisi tuko rada mbaya. Kisa tuko rada kabisa. Haya basi. Captain vipi? Roda anasema kesho wanajimwaya uwanjani, kesho wanajichocha mbaya. Yao itaweza kesho. Tumewazoea. Hiyo si mara ya kwanza, ama si mara ya pili ama ya tatu. Tumewazoea. Naona wanakuja kutuambia eti tomorrow is the big day ya ku make the very big announcement. Watakuja pale maandamano Kamukunji, utasikia wakiongelea wale wabunge walipiga yes kwa financial bill, ama hawakuwa ndani wakati huo, na utasikia wakisema we will take the next action, alafu waanze sasa kusema huyu Zakayo huyu, hii sufuria hii hakuna chakula, hii sufuria. Wanasema tayari 7 ndio watafanya ile kitu, so watakuja kesho ili wa prepare 7. Jana nilisema bro, hapa sisi wote tunasimamiwa na katiba ya Kenya, na tunaifuata vile katiba inasema. Wao pia wanafuata katiba, na ile katiba inawaruhusu wafanye maandamano. Bado ni ile katiba pia imepatia President William Ruto awe kiongozi wa Kenya. Kwa hivyo sasa kesho wafanye mkutano yao ndio waandamane 7. Imekuwa previous years, imekuanga hata ilikuwa inatisha Kibaki kidogo, lakini yote ilipita. Pia hii itapita, haiwezi kaa kwa muda. Lakini rais ni William Ruto, na maandamano yao waendelee kufanya maandamano. Lakini kitu ningeomba tu kwamba wangepatia rais nafasi yake afanye kazi yake, apewe time na mwenzake ambaye ni Raila Odinga, waelewane peke yao vile wanaweza saidia wananchi wa Kenya.
Rais na prime minister wanajuana, hao watu wanajuana. Hata saa hizi ODM tuko na shares ni huko. mandugu Ni mandugu tena ni manailot. Hatujaamua tu kuvunja ODM vile tumevunja Jubilee. Bado tuko na msumari na manyundo huko. Tukiamua kuvunja hiyo ODM, sijui watakuwa wanapiga kifua na nini. Lakini kesho wacha tuone vile watafanya kwa maandamano kwa mkutano yao, tutasikia mwelekeo vile watafanya tarehe 7 mwezi wa 7. Tuko tayari. Aya. Onyango Dennis, naona ukinua mkono. Wewe unaona kesho Azimio watafanya ile kitu? Unajua wamejichocha ama wao wanajichocha, tunaambiwa kesho itakuwa mother of all maandamanos. Tunangojea mother anayetokea si mother, hata labda anakuwa mtoi tu. Like huwa hai cause impact sana. Kesho unaona kama itakuwa mother of all mothers? I'm not much fascinated by hizo vitu za the maandamano itself. Kitu tu nimeona sana yenye na happen hapa, the raia both the side ya government na hii side ingine, accountability inawasumbua sana na the high cost of living. Haya, kwa accountability I said earlier before, ni ngumu tujue as wananchi wa kawaida vile president huyu weka wananchi wa kawaida. So yeye ndiye atajua vile anaangalia how things are, hizo pesa vile zinakuwa into use, accountability of which sisi itatu take ages kujua, unaona. So hapo let's not talk about wao wajue how they'll solve it, of which ni ngumu. Ndio hiyo kitu tena ikue good, accountability ikue pia, maandamano ingine nafaa ikue. Hiyo ni from both sides ya juu accountability. Maandamano watu wanafaa wa stage yote, both wenye wako government na kama kuna mtu corrupt, watu wote wanafaa wasimame waseme. Maandamano ya accountability ni wote. Haya, when it comes to a cost of living yenye watu sasa wanaandamania sana. Kuna mtu alidismiss kitu yenye nilisema taxes kwa hizi sijui price za sukari, akasema sijui ni pesa ndogo zenye hazifanyi kitu. Remember, watu wengi ndio hawana jobs na hao ndio wana raise hiyo kidogo. Au wenye wako na job hizo ma industries zenye anasema yes wanachajiwa pesa more but ni individuals few, unaona. Na wenye wanalia bado hii food ni watu wengi. Ama wenye wanalia bado ni watu wengi, and I said it earlier, hata president alisema cost of living ni ngumu ishuke. Plus hata juzi akiongea huko France about something this person, our president is trying to fight, alikuwa na ongea about the IMF vile wanaweza turudishia, wanaweza tupunguzia rate zenye sisi huturudisha deni, tunadaiwa sana na tunarudisha deni mingi. Akasema inafaa tupunguziwe, hata si pia tujue vile tunafanya, na pia tupewe grace period ya kufanya nini, ya kukana hiyo deni, tunaweza kakana tujidevelop kwanza, then with the time tutaipata time ya kuilipata sisi pia tunaweza hizi vitu kama chakula, unaona. Hata sisi unaona analia huko, anatulilia huko. Shida moja bwana Onyango hapo, hata mkapatiwa hiyo time ya kuwa mlipe hiyo deni corruption, please corruption, kwa sababu hiyo time mtapatiwa but itakuwa sasa mshapatiwa wakati wa pesa kuichukua na kuiweka katika mifuko yenu ya ubinafsi. Hapo ndo kuna kama hiyo ndio na mkapatiwa na mka utilize that time, then that thing haingelikuwa na shida. Ndio kitu nilikuwa mfano mzuri sana hapa. After the first after the Second World War, unasikia German walikopeshwa pesa, Singapore walikopeshwa pesa, unasikia Malaysia walikopeshwa pesa, but waka utilize that money walioikopa
within 20 years, Germany has become now the most superpower economic-wise in Europe, in the whole of Western Europe. Na ujue kwamba walikopeshwa pia hao. Unaona? You talk about Singapore. Singapore now, it is one of the big lions in Asia. Hao walikopeshwa pia. Na wali tax. Na hawakulazimisha hao wananchi wao kuwa tax. Na they use the same system. Hiyo Ruto ambaye alikoko anasema before Emmanuel Macron hapo Ufaransa. They had that cushion. Wakapatiwa that cushion. But within that time limit, they managed kuwakopesha watu. Mfano mzuri pia hata hao wabunge wetu huko Kenya wanasema kwamba kuna wakati Kenya ilikopesha South Korea after independence. Where is South Korea now? And at that time, the Kenyan economy was higher than the Southern Korea. Right now, Korea is one of the superpowers when it comes to economy in the world. Na Kenya waliwakopesha pesa wakati huo. So if we stop corruption and utilize that time to build up the economy, then there'll be no problem. Ndio nasema hivi, mi pia nilikuwa nasema hivi, accountability ndio issue kubwa. Accountability. Nilianza na accountability. Hiyo ndio the main issue tunalia, of which ikiwa poa, we will rise. But the fact that there's no accountability inatusumbua sana. Na bado tunaumia. Hiyo ndio big issue. Okay. Aha. Sana. Acha niulize Soro swali. Kidogo tu. Steve Soro, acha nikuulize swali. Wanasema issue ni accountability. Na kesho watu watajitokeza kwa wingi wapigie serikali kuu kelele sababu ya of course gharama ya maisha, sababu ya mswada ambao umepita na ukatio sahihi. Lakini leo tu kumekuwa na issue ya Siaya County. Ni lini mwananchi mwenyewe itamuuma sana ya kwamba pesa zinatumika vibaya? Ati kuna mtu anakalia kiti kama jinsi umeketi ya milioni 1. Ni lini mwananchi itamuuma sana amue sitaandamana kwa sababu ya chama fulani, nitaandamana kwa sababu ya ubadilifu wa pesa za mali ama na mali ya umma? Ni lini itamuuma mwananchi afike hiyo level? Kwa sababu kuandamana kwa sababu ya bill, yet hata rais akisema sawa tuachane na stories za bill, lakini bado wizi uendelee katika counties, wizi uendelee katika CDF, wizi uendelee katika national government. Ni lini mwananchi atafaidika? Kuongea tu ukweli, wacha tuwe kidogo tu, tuwe na ukweli kidogo, hata kama hapo sasa serikali yetu nao ya Kenya, unasikia, katika mkono, unaona, koti isaidie wana Kenya hapo. Kwa sababu yule yoyote ambaye atapatikana na makosa kama hayo ashikwe na hiyo pesa ichukuliwe irudishwe kwa Wakenya. Lakini kama hiyo serikali yenyewe nayo pia itaungana mkono na yule mwenye kuiba hiyo pesa, wamuone kwamba yeye kwamba ni amefanya hilo kosa, alafu hawamchukulii hatua yoyote, wanamwachilia tu akiwa huru, unaona, itakuwa haimsaidii na wala mwananchi hapo atakuwa hapati msaada wote, kwa sababu if you don't put down that person who has committed that crime and take that money back to the citizen, then you'll be doing nothing to the citizen. You'll be helping them. Okay. Yes, Steve. Tunafaa tuwe na decorum kwa sababu tumeongoja kwa kiu, na ndio maana tunafuata mpangilio. Kama ni point of order, you just some seconds, alafu tunaendelea. Swali ndugu yangu Mr. Jackson, nakwambia hapo vile ambavyo tumeona mambo yamefanyika Siaya, ndio huyu jamaa wangu Onyango anasema accountability. Accountability ndio hiyo, tunaangalia hiyo pesa ikisanywa, ndio kuna vile ambavyo itatumika kwa mpango iliyowekwa.
Haya, umeona kiti imenunuliwa shilingi milioni 1, si haya? Kwa mzee mahali amezaliwa hapo ndio kaunti yao. Akiwa gavana yeye ndiye anaitwa James Orengo, Jim the walking whatever. Na kiti inanunuliwa milioni 1. Na senator ni ndugu yake. Senator ni ndugu yake. Sasa Onyanga akituambia accountability. Accountability yenyewe haijatoka Siaya. Is this the real thing inafaa kufanywa na ifuatwe? Kwa sababu unafaa kuongoza kutoka nyumbani, kitu ya kwanza. Msitupige Kiswahili hapa bwana. Ukweli ni kwamba mzee washikane na Rais Ruto. Waangalie wale wezi vile ambavyo Pascal amesema. Akti zingine zitengenezwe. Zile za kusema once ukipatikana umeiba pesa unanyang'anywa hiyo mali na unashikwa, ni penalty na unakuwa unafungwa. Kitu kama hiyo. Watu waogope. Wakishaogopa ndio mtaweza kuwa na hii accountability. Bila hiyo mpaka wale wenye mnapea pesa wawekee ndio tena wanazitoa, kwa sababu juzi uliona jamaa mtu anakuwa awarded contract yeye mmoja, majina kampuni mawili tofauti lakini ni mmoja. Sasa hii ni biashara inafanya, si hizi ni makickbacks, si ni story. So ndugu yangu, ile kitu itaweza fanyika ni sheria, na kama Ruto pia yeye anahitaji wakati aongeleshe yule mzee, tuache mambo na maandamano. Mimi kitu inalia, tuwe na wakati wa kufanya kazi zetu. Ushuru imepanda, katiba imepitishwa, sheria ndio hiyo, hakuna kurudi nyuma. Ndio maana nikakuuliza swali, maandamano hayo ya kesho kuna vile yataweza overturn hiyo signature imekuwa penned today? Hiyo ndio swali yangu. Kama hakuna, tupige mbinu mbele ya kuangalia vile ambavyo tutaishi na hiyo sheria. Simple. Okay. Point nzuri sana. Eminem fighter nono kinua mkono. Yes. I think Kenyans need to be taught something which they don't know, because nafikiria wa Kenya tutii mambo na tax. Kuna mzee mwingine ameongea hapa akasema eti kuna kampuni kubwa zinatoa karibu milioni ngapi, sijui wengine hawatoi, hata ukitoa shilingi yako 15 haifai. Ngoja nimwambie hivi. Ukinunua sukari kama ni VAT ni shilingi 5, hiyo awe ni mkubwa awe ni mdogo, kila mtu analipa hiyo shilingi 5. Na hii pesa yote unaenda kulipa kama wewe ni mwenye kampuni, sio pesa yako unatoa kwa mfuko. Ni pesa ile umewekea serikali ambayo umekuwa ukisanya kutoka kwa watu. Hiyo percentage, kwa sababu kuna pay yako ile unauza, alafu kuna hiyo percentage ya VAT whenever you are selling. So unaweka hizo pesa ndio unaenda kulipa serikali wakati wa returns zinafika. So mtu asikuje kudanganya watu hapa eti kuna kampuni kubwa inalipa sijui pesa gani kutoka wapi. Hiyo ni kitu ambao sio hivyo. Number 2. I want to say this for the record. Azimio, I want a government to run. They don't have a government to run. So their duty is to make noise, to complain of everything, and at the end of the day, what has been done, which is the law, is that the bill has been passed in the parliament. Even in court, you cannot, whatever they are protecting or whatever they are enforcing in court is what comes from parliament. So if it was passed in the parliament, there's no way court is going to change that the legislation that was done in the parliament, that now it's not and void. So what Kenyans should do, according to me and in my own opinion, is that we need to learn ourselves. Ni vizuri tujitegemee. Tutaumwa tu kidogo tu kwa muda kidogo, na tutaona matunda. Wakisema eti serikali eti hawajui eti corruption, how can you talk about corruption, you as new, when from your counties they are the most corrupt institutions in the country, coming from Siaya, going to this one for Orengo, where they wanted to impeach the DG because alitoa siri. So let me tell you, if you want to, even Jesus started from Judea to preach
then he went to Samaria, and then he went to the nation. So according to them, even they are saying that there will be corruption, or Ruto is a corrupt man. Let them read by example. Let them show us that in our counties, in the counties which Raila Odinga, the governors are for Azimio, we want to see them being clean. There is no corruption. But as things stands now, they are the most corrupt counties. So what are they trying to tell us? Okay. Anaitwa Eminem Fighter. Asante sana. Namuona Elizabeth Nganga ako ndani. Namuona Remus Yegon pia comment hapo kwa comment section. Robert Nyamao, I see you. And wengi ambao mnatuma ujumbe. Asante sana. Na nyinyi pia mnao like video hapo kwa YouTube na Facebook. Tunashukuru sana. Captain, ulikuwa umeinua mkono pia. Maoni yako kaka? Kitambo kidogo nilikuwa na inua sababu ya Dennis Onyango kuhusu accountability. Accountability is becoming a problem in our country. Okay. Pesa ziko, yes, lakini vile pesa inatumika hatuelewi. Hata hizi unaona hizi za NHIF wamefanya sijui percentage ya ngapi kwa kila mtu, au yani utashindwa tu ujue how has this money been spent, kwa sababu unapata watu wetu ni wagonjwa, wanaenda na ile kadi ya NHIF, anaambiwa hii kadi haifanyi kazi na pesa zinakatwa. Where is the money going? And again, why they are not allowing our people to have independent insurance bodies whereby unaweza lipa yako privately at a rate that unaweza, and then itakugharamia, kwa sababu hizi za serikali tumeshindwa vile wana account for. When you come to Siaya, the way Ian Fighter has been saying, I can remember if it were Kenya Kwanza guys who is buying this seat with 1.1 million. Azimio angekuwa wameita press conference karibu 1 million saa hii tukiongea. Wakiitisha ati hiyo kiti imefanywa na corruption, hiyo mtu afutwe kazi. Lakini tunasahau kwamba kuna pesa huyu deputy governor alilia mapema kuwa in a week pesa zinatoka kwa county government like 100 million in 1 week. Okay. Tukakaa kidogo ndio mambo story ya kiti ikatokea. Is it like an revenge that Orengo is trying to clear his name using 1.1 million seat chair, if I'm not wrong? But the truth has to be told. DG has maintained his position as the deputy governor, which is okay. We still see wonders in Azimio side. And I cannot say also Azimio alone. Even Kenya Kwanza, we are corrupt. In fact, we have so many of them who are corrupt, but they don't want to come up to tell us. So the corruption that we are talking now about, it is me and you. We have a way. How can we arrest this case of corruption and accountability? Guys, be sure to catch all the actions tomorrow live from Kamukunji here at Mtembei. We will definitely have it. All the details. Hautazimiss hapa kwa Mtembei TV. Make sure you tune in. We will be streaming for you as it happens. Chochote kizuri, be sure hautakikosa hapa kwa Mtembei. Semi zote tutazicheza. Alafu jioni tutakutana hapa. Serere, unaona vipi kuhusu kesho? Unaona kama Raila Odinga kesho itakuwa ni mwanzo ya yeye kuunganisha wananchi na kuwafanya kuwa na sauti moja ambayo itatikisa serikali? Ambrose? Okay, Onyango. Dennis, nikuulize, kesho unaona kama Raila Odinga ataweza kuwa na uwezo wa kuunganisha watu, right? Na kupitia yeye kuwaunganisha atoe signal moja kubwa ama sign moja kubwa yenye itamfanya William Ruto rais aweze kufeel kweli wananchi wako na semi tofauti na wana uzito fulani? Sidani. Kitu tu iko ni hiyo sabasaba, maybe ndio inaweza impact to something else to both supporters wa Azimio na wa Kenya Kwanza, hiyo sabasaba. So unajua wengi wenye wanaumia, wengi wanalia food stuffs hadi wa Kenya Kwanza pia, some of them
will listen to Azimio leader pia, hiyo we know, of which I was to say by that time na nilikatwa ni hivi, both sides are okay, unaona, both sides are okay. The Azimio side wako sawa wakilia the prices and whatever, and this side, the UDA side, the government side pia wako sawa, wanataka wapewe time wafanye kazi. Okay. Unaona, wote wako tu sawa. Kitu iko ni time ndio government haijapata, na kitu iko pia ni loans that we have to pay. Hiyo ndio, I still stick to that. Okay. Things these debts that we have to pay, lazima tu vitu zisimame hapo, zikae ngumu huku, as he tries to loosen kwenye tuliufinywa zamani. Hiyo tu, but the nani the Azimio leader kesho, I don't think itakuwa big news. The biggest news maybe will be Sabasaba maybe, but ya kesho will be tu ya kawaida. Hiyo iliwafurahisha, it's like kawaida hiyo. I'm expecting that, though I'm not much more into politics. Ni vile I've been nasikia tu hii side, nasikia maoni ya watu mtaani, but mi pia nikiangalia logically kuna vitu pia ileti, ukianza kuexplainia mtu ndiye anaelewa yenyewe pia yenyewe ni hivi, unaona. So mi na I'm not much into politics, that is, but pia inafurahisha pia ukiengage into ideas, ukisikia ideas za watu. Haya, asante sana. Wengi wape. Please kiasi. Maybe hii ni last time na naweza kuwa off sasa. Naweza omba chance ya tuongee about football one day one time, because I can analyze it. Hiyo tu. Sasa football unataka football vipi? Kwa sababu sio sahihi. Ni sawa, nataka maanisha nini? Kwa sababu anayekutazama hapo kando na sura fani ni jamaa wa Chelsea na hapendi football ikitajwa afurahi, hapendi sana, hapendi. Ni nini kuchambua tu ball tactically, how the season is. Hiyo pia tutaambiani, if at all one day unaweza air that, pia unapeana platform ya hiyo one day pia ni sawa. Hiyo ndio nilikuwa na request. Aya, tutatafuta story vile tuone vile tunaweza tutaongea ball, Sawa, thank you very much. And thank you. Sawa. Wewe ukipata nafasi ingia kwa hii show. Hii show ni ya kila mtu, wasewa futa, wasewa siasa, wase wote. Nasalimia captain sana, yeye ndio captain. Yeye ni fan wa timu gani? Captain asalimike. Huyu captain hata mpira ajui, labda ile ya karatasi. Waachana na mimi bwana. Hizo vitu waachana na mimi. Captain, haya sawa. Asante sana Jack, asante sana. Kabisa kuangalia hizo vitu za mpira na sijui mpira na politics are the same. Ni vile tu mpira na politics they are same. Ni vile tu ingine sasa ni about playing na leg, na ingine ni about playing na akili ya wengine pale wenye wako involved na game, unaona. That's just same. Mimi nikiamua kukusupport wewe lakini ni sawa, alafu ushindwe, mimi naweza jinyonga, so hakuna haja. Ni kama vile unaona nasimama na serikali na lazima tuangalie what's wrong with it, so hakuna haja. Sawa. Asante sana. Kuna mtu alikuwa anasema hivi, hii dunia hakuna kitu ngumu kama kuwa supporter wa Arsenal na supporter wa baba. Ni gharama. I love talking about football. Yenye tukianza kuongelelea hiyo I wish you well, I wish you good night. Haya, asante sana Nyango, asante sana. Kenya Rebel vipi? Fiti kaka, namna gani? Kesho imefika bwana, nakwambia kesho tunajichocha uwanjani kupinga zile stories zimehappen leo ya uprezo kusign bill. Wewe unaona vipi? Azimio kesho watajichocha mbaya ama nini?
kabla sijaingia, Jex, huyo ndugu yangu ametoka, amesema kitu nzuri. Unafaa uweke Sundays ikuwa Sundays ya kandanda, watu wamenyane watu wa Arsenal na Manchester United na kadhalika. Lakini anyway, kesho wacha nikwambie Jex, kesho Azimio wanaenda kupima weather. Unajua watu wamekaa wakisema ati tunangoja wa Kenya wakasirike ndio wakuje ati hata hao pia watake maandamano. Unasikia? Lakini kitu wanasahau ni kuwa hii maandamano hao watu wanaenda, hawaendi ati wanaenda kupigania. Sasa Jets naye amekimbia, lakini mtaendelea. Haya. Watu wanaenda ngoja captain. Hao watu wanaenda maandamano. Kama Wakenya wakiamua wanaenda maandamano. Wanaenda maandamano because uchumi imekuwa mbaya. VAT imekuwa 16%. Housing levy 3%. Sijui nini imeongezwa. Unaona? Hawaendi maandamano kwa sababu ati Raila alishindwa. Unaona? So we have to differentiate the two. So Raila kitaka kujiingiza huko ajiingize. Lakini aelewe kwamba hao watu wakiamua kwenda maandamano. So kesho mimi nasema hivi, watu ambao wanaenda maandamano kesho. Je, unanisikia? Kabisa. Sasa nasema hivi, you have to distinguish the maandamano ya uchumi na maandamano ya Azimio. Maandamano ya Azimio ni ya kwamba ati hatukushindwa, sisi ndio tunafaa kwa rais na sijui nini. Na kuna ile maandamano tumechoka na hii financial bill, bei ya kila kitu inaenda juu. So Raila anataka anaenda kupima weather, kuangalia kama hao watu naweza nikawaingiza wakuje kwa maandamano, niwaambie ati mimi nikikuwa president. Kuna mtu anaongea? Endelea. So that's what I want to say. Kama mtu atumii mute, kama mtu atumii mic. Okay, wacha nimalizie. So what I'm saying is there's a clear distinction between maandamano ya Azimio ya tunataka sisi tulishinda, fungua sava na hiyo ujinga yote hiyo yao na walishindwa, na kuna ile maandamano ya real problems. Ruto VAT imeenda juu ya gas, ya petrol. Bei ya maisha imeenda juu. Namna gani? So we have to distinguish the two. Hata even last week kulikuwa na maandamano ya Jex huko kwa ground. Uliona maandamano Nairobi huko walikuwa wana maandamano juu ya privatization of ya maji. Ulisikia hiyo? Okay? Ndio maana nataka Jex na wewe ni ndugu yangu, munifuate mkiona jina yangu hapo muone hiyo kitu. Kuna kitu nataka kufanya. Unajua, did you hear about the Gazette of the Economic Zone in Kenya? Ulisikia hiyo? Ilipita kwa bunge 1 week ago or 2 weeks ago. Do you know what that means? I'm going to drop a video about that. Lakini wacha niwachilie wacho maana hapa wacha tuandamane. But then again, let me ask you, can I ask you something, Kenya Rebel? Go ahead. Now, let's look at how this thing has always been. It started off as an interesting expose on how 2022 was rigged, right? Right. Then they said we want the what to be the Maandamano. What are you referring to? Let's be clear. That's where we are. That's where we are. Now, okay. Go ahead. We went on to say that we want the servers to be opened. We said that Raila had won, that Ruto had only garnered around 5-point-something million. Raila had 8-point-something million, close to a whole difference of 2 million. So we were here shouting, Baba was the rightful winner. The other thing we said that we were to march to State House, marching to State House to remove the president. In any case, whenever I listened to Karua and the other leaders, they normally refer this to as illegitimate government. Now, all this while, Ania now is almost there, since we are almost hitting Ania, ever since this government was sworn in, right? Now, that seemed to have hit a puncture.
now there's this issue of financial bill. Now they're all over shouting, oh, things are high, oh, the prices are skyrocketing, oh, blah, 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 and the song continues. Now tomorrow they will come. Of course, I'm sure they will come, as I think someone in the panel has said, that tomorrow they will come. The first thing they will do, they will want to victimize those who voted against the bill, especially from Azimio. Number two, they will want to glorify and prepare people for Sabasaba, right? Because it's a day known in our history to be a historic day. So tomorrow, do you see it like another same old, nothing new? Or tomorrow will be grand? Probably tomorrow the government truly will feel the effect, or nothing much. Will be what the High Court one time described hot air. Okay, this is how I see it. You know, these people cannot say that ati sijui hii kitu ilipita sijui nini. We said that before. You had the opportunity to go vote. You had the opportunity to vote no to this finance bill. Yeah. You chose to abscond. 92 MPs, most of them Azimio. Okay? Sa kesho mnaenda kupiga makelele, okay? The thing, from what I hear from all the Azimio people, they're saying this. Wacha tungoje wa Kenya wakasirike waone vile hii people are complaining about the government, then we shall go to Maandamano. So that's why I keep on maintaining. Tomorrow it's a test to see how many people are backing us in this. But what I would like to tell the Azimio followers, hawa tunafuata. Enda kaulizao leaders, where were you when the vote was supposed to be cast in parliament? Mulikuwa wapi? Unasikia? But if I was to predict, Jakes, here, it will be Sini Kamukunji. Raila ataenda hapo, grand opening, ataingia hapo na Kalonzo na Bulletproof na kadhalika, wacheze mziki, and he'll mention the obvious, hey, uchumi ko juu, sijui nini, and people will wave, hey, watu watapiga makelele waruke. At the end of the day, nothing will happen. Because you know what? Nobody is backing the Azimio. Azimio has lost the credibility. This is what they don't get. Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, these are the current crop who have been there since the late 80s, early 90s. Useless politicians that has nothing to offer. They have nothing to offer. Did you call them totally useless? No, I'm calling them useless. Afadhali Ruto na ujanja wake, Ruto, you know what? Ruto, I might not agree with him, but through his ujanja wake, he knows how to maneuver na ende hivi awadanganye na urongo hapa, and he seems as legit. The Raila side, hiyo story zao za kakasungura na sungura mjanga na sijui nini imeisha. Nobody cares about what they have to say. So the only thing they are betting on, ati watu wakasirike kwa sababu Ruto amepitia hii financial bill, wakisha kasirika watatujoin waone Raila kuja utusaidie tujoin. It's not going to work. Raila, you don't have the credibility. Ukilose credibility, nani, Jakes, understand this, in politics. If you lose the credibility, you can't get it back. The only way you can get it back and undo what you did and show by actions. Wewe vile opportunity tulikupatia kiti, ukakataa kiti, ukaenda ukasalimia huyo mtu alikuwa anatuua, ukasaliti watu wote. Sasa unataka kutudanganya ati wacha nikuulize, Martha Karua, is she not corrupt? British American Tobacco Company ilimpatia 50,000 pounds during under Kenyatta. Musyoka atakusaidia na nini? Eugene Wamalwa, unafikiri he's not kijana Wamalwa? These are useless politicians. Afadhali Wajakoya anatuuzia makende ya fisi, we can vote for. Na bangi. These are useless people. So let's take this thing seriously.
Azimio is dead. Meaning kwa Ruto, listen, Ruto, and listen to me. This is prophecy, and I want you to record me. Ruto, and I'm not supporting him, and I don't like Ruto. I never is a colonial puppet. Ruto will rule for 10 years. Nimesema hapa, because of Azimio, because of Raila. Ruto will rule for 10 years because of Raila. Nitawachia hapo. Mtu anataka kunipinga nipige. Shikilia hapo, I'll be coming to you with a different question. Eminem Fighter, let me ask you. Azimio seems to be struggling in funny areas. Like, we saw them being thrashed seriously during the financial bill. Today, as well, when it was supposed to save or to shine, to send the DG home, only 16 thereabout, 15 thereabout, were the ones supporting the removal or the ouster of the DG. Kenya Kwanza again today, they shined. What are the chances Raila Odinga even succeeding in anything in parliament or in the Senate? Maybe he wants something to go through. What are his chances? Asha Mike, Eminem Fighter? Just to be honest, Raila Odinga and the Azimio Brigade, they are taking people for granted. Okay. The reason I'm saying this is this. The Maandamano which they are calling, they are not truthful to what they want. That's why you hear they are touching everywhere. They are saying, oh, they were rigged out. Oh, the prices are high. I have asked this question so many times. The prices of Unga, which they claim to be high, is a bit better than it was when him with Uhuru Kenyatta were in power. So that cannot be an issue, according to me. The only problem here is that they have an hidden card, whereby they say, oh, Unga, oh, what, but there is this. They don't want to come out clear that this is what we are demanding and stay on that. And in as much as they will go wherever they want to go, they were given an opportunity in the Supreme Court to prove what they are alleging, but they did not manage to prove. They did so what they are trying to do as of now, and even in parliament, like you said about the DG, I keep on watching these proceedings, checks. If you watched it, there is no one who could say that he was supposed to be removed from parliament, to be a deputy governor, because what he said, what he narrated to the senators, unless there is a sick senator, the sick one who wants just to be, who is a puppet in one way or the other, could say he was wrong. So let me tell you the truth is, the time when you could lie to people simply because you have the power and then they follow you is over. It's all about what you do. You see now, just imagine all the MCAs, they impeached that guy, Oduol. But today, the Senate, which has to put the signature, cannot approve that, so the impeachment is null and void. So you see, this is going to go on and on and on and on because they are not truthful in whatever they are doing. That is why you see things are going against them. Even this Maandamano, they are talking about Maandamano or whatever. As we are not against them going to Maandamano to the street because it's their right. But what I'm also saying is that they should not overstep other people's rights who want to do their businesses peacefully. If they want to go and Maandamano in the street, let them pass, relay their message, to say what they want, and that will be the end. But the question is, all these shenanigans, what is the end game? What do they intend to achieve? And
Is there a light that whatever they want to achieve, they will ever achieve? You know, there's one thing that the president told them. We want them to tell us when do they want to Maandamano, to demonstrate, so that we can give some security. How many times per month? And for how long are they going to demonstrate? Because for sure there's no end game. They have nothing they are going to win in this fight. The only thing they could be doing is to give us the solution to whatever they think is wrong. They cannot say unga is the prices are high. Then what? Where can the president get the money to just reduce the unga prices if they cannot use a strategy like the one which is using to bring prices down? In as much as it will never go back to 100, it will never go down beyond a reasonable price. So what I'm saying, Jakes, is the Maandamano, the threat, and anything from Azimio is just dead on arrival. Okay. Thank you. Can I say something? Can I say something, Jake? Before you say something, comes in, or... before you say something, I need to ask you a question. Okay. Though I needed also to have Captain. Let me have Captain, then I'll come to you with the question as well. But Captain, do you see this as a blackmail strategy from the opposition side? Because they had the opportunity in parliament. Most of them decided not to attend, right? Most of them, even those who attended, decided to go fight and shout. They were given suspensions and all. Now tomorrow they come crying so loud as though Mwananchi has a way. Of course, Mwananchi has, but is that the way to go about it? Because every time he will be losing. Now, after tomorrow, will we, guy, what am I saying? Will we see him? Will we see him? Kizungu ilikuja na meli. No, it's not that Kizungu. I think I'm tired. This is the second show. Now, my question was this. Will we see him tomorrow? Now that he has equally lost in Senate, because that was also a beating. Will it be another strategy that every time they lose in parliament, tunaenda maandamano? Every time they can't have their way, tunaenda maandamano? Is it the new normal? I think, Jakes, as I said before, this is just to go there and talk of those MPs who voted for the bill. And again, when they have lost everything in parliament and they have lost that power, they go there to warn those MPs, yani kuenda kuwatisha wale wabunge wao wanawapatianga nguvu ya kwamba kwa sababu you are going against the party policies, we are now giving a disciplinary action. Kujiongeza, wani wanaenda kurecharge pale Kamukunji. And you'll see, after Kamukunji, itakuwa hii nini ingine ya Kibera hii, sijui inaitwanga aje. Kuna mahali wanaendanga hapo Kibera. Kupima waves penye iko. Nguvu yao penye itakuwa. Tutachukua disciplinary action, tutafanya nini? Alafu, mbona hawafanyi hizi mikutano sao za Kamukunji kama baba yuko, wakati baba hakuwa? They had even to postpone some of those meetings. That was the question I wanted to ask Kenya Rebel, but as making those meetings without baba. Exactly. Does it mean Kenya that these guys wamezunguka baba ndio wanadanganya baba? And for sure, let me tell those people, like Kenya Rebel vile amesema huyu Eugene Wamalwa, kuna huyu wa Bangi Tingisa Miti, kuna huyu mama anasemanga kama ukifungua sava ulishinda tunakuachia kiti. Huyo hawa ndio wale watu, they will be in for a rude shock. Ile siku president atapatana na baba hivi na waamue kufanya kazi pamoja, even though wengi hawatakubali, wao ndio watashangaa. Wataanza kusema baba sijui alikuwa anatetea tumbo yake, kumbe hakuwa anatetea wananchi. Akina Kalonzo hawa, ngoja mtaona. Na haiendi sana.
Tumewasukuma, ngoja, tumewasukuma through by partisan wakatulia. Saa hii tukakuja na financial bill, wanaanza kutulia, wanajaribu kurudi tena. Hii speed yao sioni hata kama itafika Disemba. Nilikuwa nafikiri tutachezea hivyo mpaka 2027, lakini Disemba ni mbali. Wamechoka. Wamechoka. Okay. Kenya Rebel, my question is this. Why is it that every time he goes away, and I think it has been a tactic for quite some time, that he first has to go outside the country, stay for some days or two, and then we will have leaders go to the airport, as will happen tomorrow. They will go pick him, of course, mobilize some youth, and then we will have a car drive with songs. Of course, there are people, including myself, we love music. And because there's like a crowd, it will attract another crowd, those who want to see what is happening. Then eventually it will become a grand march to the ground. And of course, thereafter, he will address the crowd. Then they will say, the people have spoken. Sorry to say it as it is. That is how it normally happens. Jakes. Now my question, I've not even asked my question. I've just explained. Go ahead. Go ahead. Now my question is this. Is that proverb that says you cannot teach an old dog new tricks, is it still viable? Because I think this is an old tactic, and somehow it's no longer bearing fruit. Because even when you remember when the late Kajwang, when he came with this phrase, Baba while you are away, Raila was away for some time. And then he would say, oh, Baba while you are away, there was bomb. Oh, Baba while you are away, there was blah, blah. You remember that, eh? Yeah. So now tomorrow again, as much as he was here, I think 2 weeks ago, he was still around. But sasa ataka kama ni mgeni, a stranger in Jerusalem, tomorrow he'll be received like someone new, a new person. The Savior will arrive tomorrow. The coming of the Messiah is tomorrow. Now, do you see any changes tomorrow? Any, if any? Okay, he's in Kenya already. I'm not sure. No, he's in Dubai. Yeah, he's coming tomorrow. No, he is. He was in Poland. He was in Poland. Then I think he went to Dubai, according to Citizen News today. I'm not sure. That's why I'm saying. He wasn't there for the Gor Mahia, whatever. No, he was not. He wasn't? Okay. I didn't see him. All right. He only posted like a clip, and he was not there. Okay. Let me say this, and I've said this in my. For those people who want to, unaona your link, and then this is what I want to say. The problem with Raila, he thinks the movement, the popular movement that backed him up in 2007 and 2017 was because of him being Raila Odinga. You understand? Atimini Raila, I'm this big guy, I'm always against the government. So what he failed to understand is this, that when he was running in 2007, he was the face, at least people thought he was going to be the face of change. Okay? The popularity that he got emanated from the people. It was the people. Remember, 2007, the election was announced. Raila did not go to the Neo Stadium and say, hey, kesho tuendeni maandamano. Mambo ili erupt huko stadiums wapi Eldoret, Kisumu, Mombasa, blah blah blah. Okay? Same thing in 2017. Once Uhuru Kenyatta was declared by Matiang'i in October 26th, 2017, on that coronation, people say tuendeni wapi? Tuendeni Uhuru Park. Tuwapishe baba.
But Raila thought that they were doing that because of him being him. He didn't understand that watu walikuwa wanafanya hivyo because they knew that he was the rightful winner and they wanted him to be apishwe kama mshindi. Si kwa sababu ati weni Raila Odinga, weni mtoto wa Odinga. No. So when he betrayed the people by shaking hands with Kenyatta, alafu saizi 2022 na 2023 anajaribu kuleta maandamano because he thinks people still are behind him because he's Raila Odinga. He found out that what? Ni Kibera, pale chini sijui Kisumu, wapi. But no, he doesn't have the support. That's why he lost. He lost square and fair. So what I'm saying is this. Nani ukinisikia. Tomorrow is going to be the same story because now he's banking on people ati wale watu wamechoka na Kenya Kwanza ati Ruto anatufinya hapa. So hao watu wamefinywa watakuja waseme baba, tafadhali baba, tuende maandamano pamoja, you're supposed to be president. But that's not going to be the case. They're protesting against the standard of living, but they are not protesting because ulishindwa elections. Nasikia? Okay. So that's the difference. So that's what Raila needs to do. Now, that's what there's an advice I want to tell Raila. I don't want to tell him because I don't want him to win. I don't want him to come back because I want him to die off so other people can come over. So I will stop there. Do you really hate him that much? No, I don't. No, hold on. Let me fix this. Jex. Please do. Let me fix it. That's harsh. That's very harsh. Let me fix it. I like Raila Odinga. He has done a lot for the Luo Nyanza. But anatucheza. So, ndio maana nasema it's time for some other people, not Babu Owino. Babu Owino should be in jail, prison, saizi. He shot someone on camera. So, watu wengine waendelee, si Raila Odinga. Raila Odinga. In fact, there was a say that it's rumored that unakumbuka vile he stormed into that Ford Kenya when his dad was still there. His dad said, what inasemekana, babake alisema ati Raila will never be a president. He cast him. Is that true? I would really want to get that from someone else. Is a that legend? I've heard that. I don't know if it's true. I would really want to get from legends from those days. Because this is youthful population, the best we can do is to say what we have had, right? Because personally, I've looked for those clips. I've looked for any journal that backs that statement. I'm yet to find one. Now, is it a belief? Is it a myth? Is it something that is there, honestly? Are you asking me? Yeah, you have said that Raila was cast by his father. Okay. All right. I let me say this. I heard from the grapevine. I can't go to court and say that I have the evidence, but I have the grapevine that Babake Lisema, you know what? Una disrespect. You broke up into this Ninio. You will never be a president. And you know what? It kind of makes sense based on what we have experienced before. And looking at 2027, can you seriously think Raila is going to be the president in 2027? He's 155 years old already. Well, let me ask. I see Joseph seems to be older than all of us. Maybe he could be having a knowledge about this. Joseph Bibo, let me ask you. Acha nikuulize hivi Mjomba. Ni ukweli jinsi Kenya Rebel anasema ya kwamba wakati Raila Odinga aliingia Fort Kenya kwa kuwa na mshiki miaka hizo babake alimlaani. Juu mimi kama moderator sina uhakika na siwezi taka kuwa quoted kwa sababu Jex, you never heard of that though? As far as the rumors, I'm just saying. Okay, thank you. But I can't authenticate it. I cannot really stand with those words. Joseph, unaona nini? Let me tell you something. Please do. There is this. There's no one who can curse his own son.
Even if you are happy, how you cannot curse your own son. You know, we have people when they want to change. Now, in something that I've seen from Jeff, he has a kind of sijui ni nini Raila alimfanyia, because I've been listening to his talking. Kuna mambo ingine na agree na yeye, yes, but kuna mahali akiongea na sijui ako na kashida gani na Raila. I don't understand. But Raila is a crowd mover. Raila hata akitoka kwake nyumbani watu watamshangilia kutoka hata kwa barabara akienda. He's a crowd mover. And that is his point. Na wakati baba yake walikosana na Raila kutoka kwa ile mambo ya parties, ndio kulikuwa na some issues. But baadaye walikuja kutengeneza Luo elders, they set him down na baba waka reconcile, because Raila unajua ni mtu mmoja akiamua kutoka anatoka, na akitoka anatoka na crowd. You get? So the father was not happy when Raila pulled out. The crowd went with him, and that's what happened. That's what happened. Yeah, that's what I know, and that's what happened. So the father talked something, yes, but he didn't curse him. Yeah. Okay. Aha. I would want to find that out just now, but let me hear from Roda. Roda, kesho maoni yako, unaona kesho kama wana Kenya watazungumza na sauti moja kali? Unajua kesho ni Wakenya wakutane. Mimi sisemi ati kutakuwa na demonstration, kwa sababu hakuna pahali pameandikwa, lakini kesho unajua Kamukuji ni public. Watu wanaenda Kamukuji, is not governmental places. It's not, for example, they cannot go a place like Moi Stadium or tunataka Nyayo Stadium kwa sababu ni ya serikali. Unajua kama sisi hatuko kwa serikali. Sisi tunaheshimu serikali. Sisi useme ati tuheshimu. By the way, we are very respect government, but we don't agree with everything they do. Ndio maana tunasema sisi wote wa Kenya twende Kamukuji ground, sauti yetu isikike. Okay. Kwa sababu sauti yetu ni nani atatusikia? Sauti yetu tunaongea sisi, tunakutana sisi wote vile serikali wamefanya. Sisi tuende pahali ati kutoa Ruto, tunaenda kuongea vile serikali vile vitu vile wanafanya hatuelewi. For example, the cost of living, the for example, unajua kama Ruto kama mimi kwangu Roda vile mimi nikirepresent Kenya, spedangi Ruto vile anakuanga anatembea 80 different kama Reda France unaona anaenda kurepresent, you know, those things I don't like it. Ni must atumii katiba yetu, I respect democracy. Unaona kama Moi, I didn't like Moi. Moi was not my favorite. In fact, I didn't like Moi so much. But there's something I like Moi. Moi was very good to protect our country in security. You know, let me tell you, we always say that all country have a good thing and bad thing. We cannot say all bad. We cannot say Moi was bad person with everything. But he have something good to protect his own country. Even people like Idi Amin,
It doesn't mean people they didn't like him, but it doesn't mean he was protecting his own country. But Ruto, he doesn't protect our integrity. He doesn't protect our security. Right now, we have opened the board for Somalia, the terrorists, and these terrorists are networked for the Islam. They are coming to our country to kill people and to kill our military. He doesn't know how to love. He doesn't love his own country. He doesn't protect his own country. He doesn't protect our country with this Western country. Just And a this is moment. why. One moment, because this is a very national and international channel. I want to refute your claim that terrorists are Muslims. It's a very wrong statement to say, and we, as Mtembe, do not associate with it. Okay. I don't use that. It's people, group of people. I can say it's a group because let me tell you, brother Jay, I have a lot of Muslim friends. There is a good Muslim people. They live good life, normal life with their own family. But we have a radical. Radical, for example, right? Iran, they are radical. Iran, they have a big nuclear weapon. They can kill all over the world. That people all over the world, they fear that man. He have been manipulated all over. They have a big nuclear weapon, like Iran, like Syria, Iraq. Those countries, they are biggest Islam. But in our country, our Muslim, our brother in our home, Digo, there's a Digo. They have a lot of wisdom, and Christian and Muslim, we love one another and we respect one another. Wezi ingiza Iran hapo, Syria hapo juu ya war, na zote tumejua vita limetoka wapi. Leave Islam alone, please. Why do you talk? I'm just talking. Tumejua sisi tumeumia. Are you from Iran? Inatuletea materrorism, imetuua nao sana. Roda, let's not stop that things. Ujui kitu yote unaongea juu ya terrorism. Let's not dive in such statements, because one, you are generalizing a country, generalizing. Only Iraq umemaliza, Libya umemaliza, Syria umemaliza, Afghanistan umemaliza, na hiyo maneno unaleta hapa. We, chunga mdomo yako. It's not good, Let's not generalize. Okay. Saying a certain tribe, it's also. I'm talking like I represent Kenyans. We want a president who loves his own country, who like integrity, who protect our country, who value his own country. Even when he go to meet other leaders, for example, African leaders, or even all over the world, like United Nations, he protect, he have integrity. But Ruto doesn't show us. We show these people there. Some people are coming behind for their own interest. That's what I don't like. I'll be always, and it's not only country. Even when you go, I don't know, people they say don't touch any country. Here I'm talking like one voice for Kenyans. I don't speak because I'm Azimio or Uda. Here I'm speaking represent Kenyans, and I don't agree with what Ruto do. That's something that's one thing for my own bina, because cost of living, even here the food is very expensive. In fact, food are very since actually today, I just to say today, like I met one man today's supermarket. He told me, I'm not meeting that man from 2019. He told me his wife died for COVID 2020. And he died. Her wife died for the COVID. I could not imagine. I was very shocked. I could not able to cry, but I was feeling very sad. So since COVID came, this country food have been very expensive. So the cost of living, it have been all over the world. But even if the cost of living is a better level, they can do better. They can try to better to do for Kenyans. They have to show us. That's something I could ask Kenya to stand still, and that's kind of protect our country. We see this group, they are killing our people. Those things, and of course, Kenya people, they need to be more strong, because Ruto himself, he said to us, he's a Christian. And that's why many people, they were, I remember one woman told me, he's a believer. And that's something people, they were like, he will make our country more Christian. I mean, when you're a Christian, you have another way of thinking. You have another way of saying things, because you fear God. I know Ruto, he's a member of this church called IC. The more he was going those churches, he need to be example for us, how he fear God, how he loved Jesus, because the Bible says, love Jesus with all your heart, alone yours, but you have never shown us. And when you love Jesus with all your heart, you love your neighbor. In fact, you need to be good. Those are the things that have been more challenge for me, because when you are kind, you love people, you have a heart for the forgiveness. It's not so that we do. I don't sin. I'm born again. I don't sin but
But I bow for Jesus. I humble myself. He doesn't have a humanity. Yeah, that's the thing. I don't like him like a personality. Just one moment. It's okay, Rhoda. It's okay. Sorry. At times I limit that because this show has all the religions, so I wouldn't wish to make it seem as though we are advocating for one thing. Okay. SG Kamau VP, hi Dunia Ina Mambo, Ben Nyagaka, I see you. I see Joseph Bibo. Dunia Ina Mambo niliona ukiwa unazua kiasi. Hebu nikusikie kabla sijampa SG. Kwanza mimi nimeingia hapo, habari zenu kwanza. Tuko sawa. Kila mtu iko sawa. Tuko mimi nimeingia hapo kwa sababu ya Kenya. Umeingia juu ya Kenya Rebel. Yeah, exactly. Exactly. Wale ambao wanafaa na tutetesha hapa au natudai hapa haki yao ni akina kama captain, kwa sababu hao na watu kama Western, kwa sababu hao ndo natudai haki yao. Hao ndo walitusema na sisi 207 tunajua ukweli uko wapi. Lakini Kenya Rebel ilikuja tuongea hapa, tuombe mambo Raila ni conman. Raila amemcon nini? Raila amesema yuko president, akaiba pesa ya Kenya. Aisha kuwa president, akakopa pesa ya Kenya. Sasa unarusha miti ambayo iko na matunda, unawacha kurusha matunda kwa hiyo miti, unarusha kwa ile miti ambayo haina matunda. Raila hajawahi kuwa president. Kama ni conman, umecon watu kwa politics, na politics ni con. Kama hujui con watu kwa politics, huwezi kuwa politics. Lazima ukon watu. Hao wote ni maconmen kwa politics. Lakini kwa mambo ya kusema Raila ni con, Raila amefanya hivi, Raila amefanya, yeye amepigia Raila wapi? Sisi tunajua watu wamefuatia Raila, akina captain wakiongea hivyo itasikia uchungu, kwa sababu tunafaa turushe mkono, kwa sababu alitusaidia, tunaelewa. Lakini yeye ni wapi? Tangu Kenya aanze uhuru paka leo. They have their history, we have our history. Hii mambo anasema Raila sio alilaniwa na baba yake. Yeye hajalaniwa na baba yake, yako wapi? Na Raila yako wapi? Wako same table. Kitu Raila alikosana na baba yake tunajua ni wakati wa Ford Kenya. Wakati Raila alikuwa anataka Wamalwa ndio akue anamfuata. Wakati hiyo Orengo alikuwa. Ndio Raila akakosaka na yeye akakuja na mayouth. Ndio Raila akatoka hapo akatengeneza chama yake. Hapo ndio alikosana. Ndio akafukuza Raila, akamwambia wewe toka hapo kijana, hata kama wewe ni kijana wangu toka hapo, kwa sababu baba yake alikuwa anataka Wamalwa. Na Raila alikuwa anataka Wamalwa. Na Orengo. Hapo ndio vita ilianzia. Raila sigani, Raila alirithi politics kutoka baba yake. Raila alikuja na kifua. Raila hakuletwa kwa politics bila Kibaki aliletwa. Amepigwa kura paka kwa Wilbar anapigwa kura na kushinda. Wilbaro, waje kwa Wilbaro. Raila sasa kama Uhuru aliletwa kama juu kuvaa, ametolewa kwa pombe akakuja kaoshwa. Raila alifuata bila Ruto alifuata. Si mtu akiletwa kwa politics. So saa nyingine ukiongea about leader wengine, hata kama yeye ni mbaya, yeye ni leader yetu. Bile Ruto ni leader wa kale, hatuwezi ongea vibaya. Hata kama tukiongea mbaya watajitetea Ruto. Bile pia Uhuru pia watu kama Sento wataki kumtetea, hiyo ni sauri yao. Hatutaki kuingilia kwa sababu kila mtu iko bila anatetea leader yao. Unajua Nailot na Kushite na Bantu bila wanafuata malida yao ni tofauti. Huwezi mwambia Nailot afuate mtu paka wewe ajipigilie ajulikane kifua. Hakuna mtu alifuata Ruto hivi. Ruto mwenyewe alifight. Alifuata big fish. Akina Gideon Moi. Akina Diwot, akina nani? Paka kwa hivyo. Hakuunga mkono, hakushuka mkono. Raila mwenyewe alifuata baba yake real. Na hao walikuwa wazito huko, ilikuwa kina Orengo. Hakushuka mkono. Nailot sikongi mkono. Malot ni kifua. Kama umeshinda hiyo kifua, wewe ni leader. So mambo ya conman kukuja kuongea negative kwa Raila ndio alikuwa anataka kumcorrect hapa. Hakuna mambo yake. Kama hawezi support mtu yao, leader yao, hata kama Raila ni mbani wetu. Okay. SG Kamau vipi? Good to see you. Hope you are well. Naona umerelax kwa hao sasa. Niko salama, unanisikia? Uko fiti, uko fine. Kusikiza vitu zingine hapa lazima uwe mvumilivu bwana. Uvumilie because ni kutapatapa. I tell you. Mtu anaenda huko anarudi anaenda Karatina anakuja Kinangop ndio huyo Mombasa.
Alafu tunarudishwa Mpeketoni. You have to have at least an agenda. Huwezi kuja kwa forum ya hii. Unajua Mutembei is a national team. Uanze kutapatapa uokovu nini, chakula, mikate nini. Those are things we should be. Kama how nataka tuanze kipindi ya kufunza watu debate, how to debate. Okay. Na hiyo kipindi uanze kitu saa 4 ya mchana. Ndio tukiingia usiku tunakuwa na decor. Wamejua how to present yourself. You familiarize yourself with the best language that is good with you. Kama ni Kijaluo, ongea Kijaluo, tutakuweka translation. Kama ni Kikuyu, weka Kikuyu, ili tukaweza kuwa na mjadala ambao unafurahisha Wakenya. Hiyo ni jambo ambalo nataka tufanye kama Mutembei. Now let me ask you, sir. Tomorrow is an interesting day in our country as far as politics is concerned. Now, today, or rather yesterday, the president ascended to the law, or made it law, the financial bill. Now it's not a bill, it's a law. And one of the reasons why Raila Odinga tomorrow, rather now today, Tuesday, has called for the Kamukunji meeting is so that Mwananchi can have his voice heard. What do you expect tomorrow, or rather today? For those in Kenya, it's today. For those away, it's still tomorrow. A lot of things. I think time has come as a country that we make a stand, because it seems the government, the executive has gone rogue. Okay. The parliament has gone rogue. The judiciary has gone rogue. But for those who have read the constitution, it is believed, it is said and written that when we these positions or these institutions, we donate them. We donate those powers and delegate them by giving them the power to go and represent us. But if they do not do that, the constitution gives us, as the people, the power to exercise our sovereignty and our representation directly. Okay. So what I'm expecting tomorrow is a way forward. We are very tired of this government. Any day, this government is a pandemic. It is worse than Corona. Okay. Sorry to say, somebody I think mentioned there that somebody died of Corona some time back. This is COVID, resurgence of COVID coming in a political manner. And therefore, we as the people of Kenya must come. I'm so happy by the people, I think, of Kisii who chased away an MP. Alikuwa amekuja hapo na ile kimberembere yake kusema sijui nini. I think is a name Muhaya something, I don't know. But this MP I'll be playing that video now. Please play it so that Kenyans know this is how you behave. This is how we should treat these members of parliament. In fact, I am hoping that from now henceforth, we should have people chasing away these MPs that have become rogue, those who are punishing us with taxes upon taxes and stealing our taxes, because we have no problem in paying taxes. In fact, in Canada, I have friends in Canada, and I'll be going there sometime later. Canada, they pay over 62% of their taxes, but education is free. Medical care is free. But when it comes to Kenya, we are almost getting to 60 paying taxes. But we also pay for our medical attention. We also pay for our schools. So it is a low government. Ruto is going to go down in history as the worst ever president in this country and Africa. Okay. It doesn't matter how good he is in speaking in a stadium like in Paris, because they don't know him. They think he's a rock star. But when he comes to Kenya, he's a very poor manager. He seems to not have any clue on how to lead people. And because basically when you want taxes and you are exorbitant in the money you have been given, ile kidogo ambayo uko nayo, what do we see? We see them going to church after church, safari rally,
tourism. They are misusing Kenyan taxpayers' money. Yeah, they are very wasteful. Yeah, so it is not about taxes. It is about the people who are collecting this tax. They are thugs, and they are not going to help us, and they are not going to do anything for the country. And therefore, Jakes, tomorrow we expect a Baba and the Azmio group, and we need to deal with this government like thugs. And Wakora. Now Wakora, we should not be so diplomatic to them. Diplomacy tuachane nayo. Let us deal with thugs like thugs. Vile tu ananunua watu na kutumia nguvu na kifua. Ati rais ako na audacity ya kuambia watu msinipigie kelele, msiweke sufuria kwa kichwa. Tutaweka sufuria, tutaweka mpaka gunia, kwa sababu hii ni nchi yetu na tuko na haki ya kufanya. Hatutaki kurudi siku ile tulikuwa siku za Moi. Na angefanya hata angebadilisha style yake kidogo, ndio kuonekana si Moi, si anafanya. Hata wakale marafiki zangu wengine wanakaa wakichukiwa kwa sababu ya tabia mbaya, na si wakale wote wabaya. Wakale they are very good people, ni watu ambao wanajua kuongoza. Lakini sasa kama atafanya vile Moi alifanya, arudie accept every step, what are we going to carry Kalenjins us? We're going to say this is a cultural problem as a Kenyan people, because you cannot condone corruption. Umeona leo Cherengei akisindikiza Oduol na kwa ODM. It is like you're endorsing corruption. And therefore, for me, where I sit, I want us to be given a way forward. We need to bring this country to a halt. We reset to factory setting, ili tuweze kupata nchi ambayo watu wanaweza furahia. For now, I think it's pain to each and every person. Even every homestead now, they are crying of the high cost of living. And the president seems to be having no remorse, and he has no even shame of signing such kind of draconian and very punitive bills that are destroying the country. Okay. Now let me ask you, if you would allow me, tomorrow what will play out? Will it be the same old, given that we have been here before, not once, severally? Raila will come in. I don't know if he's in the country or he'll land tomorrow. You could know better. How different will tomorrow be? I don't know their plans. What I am hoping for I'm actually praying for Azimio group. I think Azimio has been vandalized and attacked by the government, and therefore we do not know who is the enemy. There are so many enemy within. Watu wanajifanya wanapigania haki, lakini wamenunuliwa na hii serikali. So we are so worried. But one thing I know about life and fate, this is what encourages me, is that you can buy anybody, you can buy politics, you can plan, you can even hata kila mtu hapa, you can have the plan of your life. But one thing about fate is that God is the one who is in charge of your fate. Tunaweza panga, lakini Mungu ndio huwa anatimiliza. We know that God is not with this government. For me, I know, I'm very much for sure for that, because they are very corrupt, and God is not a corrupt person. So we are believing that God will strike them, and we are also believing that things will not go the way they think, because they're using a lot of money and manipulation. And therefore, tomorrow I don't know much what will happen. But one thing I know, and I'll encourage Kenyans, let us continue agitating for freedom, agitating for good governance. That is not that something. Hata tukienda tuseme tu we want good governance, we want cost of living to go down, and we go home. That is important. That is good, and people do that all over the world. Kila siku kuna maandamano US, kuna maandamano UK. It is not that we want something so big to happen. In fact, what we want is to show that this government is doing the wrong things, and is not going to help Kenya. So for me, I don't expect a lot. I only expect people to come out and they be felt, because it is us Kenyans who are going through so much. Even those who are supporting Ruto here, they're supporting one because I've come to categorize them.
these are people who are supporting Ruto because it is that they are tribe men, or you supported him you voted for him, but you are ashamed that kila siku ukienda supermarket unazunguka ni kama hoteli. You're also ashamed to say that we are doing wrong because you voted for him. So we are aware of this kind of caliber, and therefore tomorrow, Jakes, we tunaachia Mungu sasa. We are waiting for the Lord. Don't lose hope, but we continue agitation for good governance. Okay, interesting. Nyagaka, I saw your hand. Amelala. Nyagaka, I had seen your hand. Yes, Nyagaka. Yes, habari Jakes. Salama sana. Habari ya jioni. Niko salama. Mute TV. Yeah, ni mzuri sana vile unauliza what will happen tomorrow. Nothing will happen tomorrow. It's just a normal day. It's a day like any other. You know, these guys, the theater they're using going to Kamukujis and Uhurubaks is just that. The law, the financial bill has just passed, and we are using the law. And most of the time they're saying that Ruto must go. Go where? He was elected, he's in the State House. Vile Joseph walikuwa anasema na huyu SG Kamau, Raila has been there. Raila is the original man in black. We were there in 91 when he recruited these people. The person who was secretary for the Ford people was Orengo James, and his daddy was the leader of it. And he didn't like it. But when his daddy died, that's when he never wanted Wamarwa to succeed his dad. And when they went to the vote for the Ford people, it was really mostly the little guys that elected Wamarwa to be the leader of Ford people. And from then on, Raila left. And there is a tape, very clear tape. Joshua said, you don't always Qurani mtoto yako. He said it very clearly. I have fought Moi, I have fought Kenyatta, and you cannot win them by fighting me. It was referring to his son, Raila Odinga. And he's the one who came there with Men in Black. The first original Men in Black were by Raila Odinga himself. So that what we have today is a government that is going to rule to 2032, and vile SJ Kamau anasema hii ni serikali ya wezi, serikali ya uongo. You can continue saying that and say it as much as you want. All the negatives that you guys feeding on this government is just that, negative. What do you have? What are you offering yourself? Mnasema hatuwezi kuleta kitu kwa sababu we are not in government. And you will never be in government because it is very clear. If you are not in the government today and you don't offer anything for you to be in the government tomorrow, how can you be in government tomorrow? You will never. So we have to accept the reality that the gentleman went to parliament, either he bought them like you say or whatever he did. He had the idea. Kenya is a democratic country. You pass the laws through the government, through the parliament, through the parliament. And that's exactly what he has done. And if you cannot win through the parliament, then you go on Kamukunji. It's just anybody can call people to go to any scenario, you know. So go to Kamukunji to listen to the people. Who are they? Gauchos and whatever. And you have left Joe, you have left, Babu Wino. This is a joke. Jakes, wacha endelea na show yako, endelea na kutuambia tukuje hapa na different ideas, lakini yangu ni kusema ya kwamba
this is a government that is going to be there till 2032. And the 2032 to 2042, the G, regarded. And until you can come up with a different idea of how you can rule this country, then we will listen to you. But so far, there's nothing to be listened to. Ni kusema vile huyu mheshimiwa amesema, vile wengine wanasemaga ni kutusi serikali, kutusi, matusi. That's it. What do you have? What are you offering? Yani, Joseph, what are you offering so that we can follow you? What we know is that we have a government that has been voted in, that even the court unanimously, not even one guy was voting out, unanimously agreed that the IBC did a wonderful job, and let us go from there. But hii ya kusema na vile kutenda, just say. Thank you, Jakes. I appreciate your time. Thank you. Okay. Yes, Joseph, I am seeing your hand. I appreciate your time. Thank you. Okay. Yes, Joseph, I am seeing your hand. Joseph, unmute yourself. I've tried to listen to what the old man is saying. I think ametoka kwa usingizi na akatoka tu akaanza kupiga kurapokwa vitu zenye haziko. Because actually I have not had any point that he has put on the table. Like, no one is accusing the government. What we are saying is integrity. Integrity. Because huwezi niambia ya kwamba nitashukisha gas kesho, nikikuuliza kesho kwa media unasema nilisema mtungi. Accountability. Umenielewa? And then our president hatusemi ni mbaya. But kama unajua hawa hii ndio opposition. Why do you use money and then public money to buy these leaders to come to your side? Na umesema unataka ukosolewe. You get? So, ni nani atamkosoa kama anachukua watu wote anarudisha the other side? Unanielewa? You were elected as a member of a parliament to this party. And this party, it's the party that you need to help your people that elected you. But because of corruption, it has made these people to go to the other side. And even Ruto, even the president knows, it's money that is working. So we as the small fish in the lake, we are saying, because we are reaching to a point, after we will not need Raila, we'll go. You get? You have seen Kamau on the TV at 9. Engineer Kamau. I think he's the chairman of NHIF something. He has accepted, like, yes, there is a problem with NHIF. There is a lot of scandal in NHIF. It's government, because he's in the government, right? How do I feel after contributing my money and that card cannot help me? Okay. You're getting? Those are the things that will make us tomorrow go to Kamukunji to tell Baba, Baba, we don't need you. Even we as people, let us go. Let's mobilize ourselves and go and stand for the truth.
But mtu asitoke tu huko kuja kutuambia the government is in power, they were elected, the finance bill has passed. He is also feeling the pinch, but he doesn't want to act. And by the way, I think he was sleeping. So vile umeita ndio akaamuka tu na akaamuka na. But that's not at the best. Yeah. Okay. Interesting view. Yes, Captain, I see your hand. Lazima tuweke picha ya Ruto. It's me. Toa hiyo picha tafadhali. Inataka mimi nitie vibaya. Tafadhali ya Ruto toa. Okay, Jet, let me say this. Ama I was trying to answer. Hata hiyo akiwa kijana weke akiwa amestressika sahi. Weka ile ya stress. Kumuona hapa mbele yangu mimi. Weka ile ya stress. Captain, sawa hiyo picha. Weka hiyo picha yako tukuone vizuri. Endelea. Sio ya kusema utasikia vibaya bado 2027 ni mbali. Unaanza kusikia vibaya na wanawa. Okay, nitatoa. I hope SG Kamau was not referring to me when he was saying he has analyzed some people and see that we are supporting the president because he's from our tribe. I think for that, alisema nini? Some people have been. You will go back tomorrow and listen. But endelea. And it is not my mistake to come from the tribe of the president. I don't know. Me, I just found myself there. And if it is a problem, God knows that. I don't have any apology to apologize to anyone. SG Kamau, you will live by that. We have no anywhere to help you because of that. Jakes, it's been a week that we did not run the show. And you know very well what happened. You cannot even say you understand what happened until you are penalized for 1 week. Right now, we are not getting straight to the running bar of the topic of what you are discussing. We profile some communities under terrorism or whatever in a platform like this, where it is being listened internationally, not knowing that it is not allowed. Until we are crossing borders now, we are going to Asia, we talk about of other countries. I don't want to mention. It is not good, Jakes, even though you understand. In this but I think I've already made a ruling on that. Which ruling? What did you say? The person who was speaking, I reprimanded the words and equally. Was there any withdrawal? Was there any withdrawal from the person who said? Of course there was. Maybe, okay, sorry. Maybe I was not there. Maybe I had gone to, that one was recanted. Yeah, it has not to happen again because tutafungia platform na watu wengi wanaitegemea. So kesho wacha wafanye mkutano huko Kamukunji, hatuna maneno. Rais ndio unaona hapo kwa background anang'aa vizuri sana. Itaweka ingine akiwa mzee. Alafu hiyo tutakompea. Unaona? Toa hiyo kwanza. Captain, toa hiyo kwanza. Joseph people nitatoa for some people like okay, you can give someone, give Rhoda as I remove it, give Rhoda. No, I wanted to give. Nakwambia utoe hiyo picha. Toa kabisa hiyo picha. Toa. Wacha kushout. Rhoda I give you 5 minutes. 5 minutes. Are you requesting or you are demanding? 5 minutes. Toa hiyo picha. Kamteni, wacha hiyo picha ing'ae kabisa. Kamteni, usitoe. That is the president of Kenya. Yes. Akienda South Africa, akienda anywhere, he gives us pictures. He's not my president. And now, Rhoda, you are shouting. Tunaumia masikio. Basically, tunasema
Mimi sina shida na picha, mimi niko na shida na hiyo ni ya zamani. Weka ile current ya stress, ile imepiga stress ya uongozi. Nitaweka alafu ujipatie consolation kwamba ako na stress. Nitaweka tu. Iko ya stress ile ya stress. Kuongoza si rahisi. Kuongoza si rahisi ndugu yangu. Sasa ile alikuwa na sweat hata miguu. Ndio hiyo sasa, hiyo nitaweka ndio wajue hata wakati mtu anaendelea kuwa mkubwa, miaka inasonga, mwili pia inapungua. Hautashinda ukinona hivyo for the whole of your life. Utapunguka kidogo. Hata mimi Leo nimemwona akikimbia. Leo nimemwona akikimbia, which means pesa imeingia kwa mfuko. But anyway, guys, there is no problem with the photo. I'm not putting the photo to maybe make somebody to be unhappy or to punish anyone. It is just a photo. Let's have let's come back to the discussion. Yeah. Okay. Yes. Can I come to SG Kamau? SG Kamau, Kamukunji has been historical. Yes, sir. Many major landmark decisions and important historical changes have begun or ended or initiated from Kamukunji, right? Yes. Now, has it lost value because tomorrow is not new, but why is it that we are yet to get kunaka ama ni mimi labda ni mimi kunaka kitu kana miss years that people would go there, but before you know it, things are now rolling. Things are rolling. Kama ni constitution or that even changed. Tomorrow, what really will be one of the agenda that might stick? Yeah, I think basically things have changed, and I think the strategy has changed. And to go against Ruto, you need to be ahead of him, steps ahead of him. And Ruto, he doesn't. What we know, he doesn't take alcohol, akunywangi pombe. So he spends a lot of his time studying his opponents. And he can pay any kind of money to disrupt and disorganize the opposition, which is, as I say, the strategy of Moi. So for me, I think Azimio must up their game. Tusifikiria ati Ruto kama saa hii anaweza kuwa kwa mkutano tu ya hiyo, wakuwa ameweka kila kitu, watu wanapeana mawaidha na akipewa mawaidha yeye ana implement, anapeana pesa. So for me, I am thinking we need to up our game, kwa sababu si kama Uhuru. Unajua Uhuru pengine hata alikuwa anastukia kuna mgomo lakini huyu kitu inamsumbua, hataki mtu ambaye anampinga. He doesn't want criticism. Despite the fact saying he likes criticism, you see he gets agitated and annoyed akiambiwa hapa ana fail, kwa sababu as they say, if in doubt, look at the exchange rate and look at the forex rate. The truth of the matter is, it doesn't matter the words he's going to use to explain how the economy is working. The truth of the matter is, there is no indicator economically that is showing that Kenya is doing well. In fact, it is doing so badly. Today, huyu mtu anaitangwa kama Githuge, the governor of Central Bank, ameongeza interest rate ikafika 10 point something %. Hiyo inamaanisha we are on the red as a country. We are on the red kwa sababu zile pesa zimeokotwa na hii serikali is about 3 trillion plus, but nyingi zimeenda kwa kupea mabishop pesa. Mabishop wanakula unono, na zingine zimeenda kuhonga wananchi, kuhonga viongozi. So economically watu wanaumia kwa sababu hakuna pesa kwa circulation. And it is Kenya shillings is almost approaching 140 shillings, and other currencies hata hatuwezi ongea. Sasa ukipatiwa pound, wewe ni most sad part ni kwamba even Tanzania shillings are gaining value against ours,
and even Uganda, because of poor leadership, very poor leadership. Priorities of Gachagua and is to attack Raila, to attack Ruto, to attack Uhuru, and eventually they lose the mark. So these are funny ya kwamba hii inchi indicators are not so good, and anybody, you don't have to be an economist to understand. Okay, Kamau amefanya ile kitu kama kawa. Sawa sawa. Wow, guys, I'm almost nearing wrapping up kwa sababu pia tomorrow we have a long one. We have to cover Kamukunji, and as well we have to prepare for another show in the evening. So prepare to, or rather I'll prepare, and then we will definitely have another interesting show in the evening. But before I do that, I see Rhoda's hand is up. I just want to tell you, Kenyans, I'm proud. I love my country so much, and I love Africa. Africa is a continent really blessed. We are blessed with the spirit. We are blessed. We love God. We are blessed. We have a lot. In fact, let me tell you, there is nothing in Africa. You know, many people, they want to come to live in Africa. When you go like Gambia, it's beautiful. They have an island with the beaches. When you go to Senegal, they have a beaches. When you go to Ghana, you know, we are really blessed. But the problem in Africa, we miss it, is bad leadership. If we have a good leadership, like in my country, Kenya, we could go very far, very far. But we have a people who doesn't I think unajua kila kitu ni wisdom. Unajua wisdom inatoka kwa pi. Sisemi mimi niko perfect, saa zingine mimi sinanga wisdom, lakini the Holy Spirit inakuwa inanisaidia. Wisdom tunatoa kama mimi niseme, mimi familia yangu, mimi nimetoka, mimi nimesaidia familia yangu sana kwa sababu wako wangu wameokoka, put more light. Unaona, yani nataka wajijue wao ni nani. Unajua kila familia kuna watu wale yani sisemi ni stupid, wajijue kabisa wao ni nani, yani wana appreciate. Unajua kama mimi nimelane kukuwa thankful what you have, small thing you have and what you don't have. Yani unakuwa humble, unanyenyekea na unakuwa na humanity. Kenya yetu tuko na leadership, watu wako, yani unashukuru Mungu pahali amekutoa, pahali Mungu amekubariki, amekupatia watoto wako. Yani Mungu ametufanya a lot of amazing, kutupatia nchi yetu ya Kenya. It's amazing. Tuko na chakula mingi sana. Unaona, tuko na fruit, sijui ni wapi nilikuwa naona video kwa kijana mwingine huko YouTube, ni Masai land. Yani wa Masai yani unajua mimi I love Masai community. In fact, Kikuyu community and Masai community, we have a lot of similar culture, but they're not a Bantu. But we have a lot of similar, because I remember my grandmother when I was a young girl, alikuwa ametomboa nini macho hapa. Alikuwa my grandmother ikajetu mashosho wote wanakoka na top, like those age, you know. Na sasa unaona tomatoes, ukida kama uko Remuru kuko na farmer, ukida uko Karijini communities wana maize, you know. We have a very fantastic, you can know the Rift Valley, it's so beautiful, you know. Every time I saw the goodness what God have done for our life, but the problem we have a leadership, yani wanajifanya wachinzi, wajijui pahali wametoka, wamefungwa macho. Unaona, ndio maana unashinda kwa nini wazungu wao wanakuanga iti yao wana development, kwa nini iti yao wanaeka kama school free, watoto wanaenda free, watoto wanapata lunch, watoto wanakula vegetarian, yani you understand, because wao wana put, yani wako na leadership, lakini leadership walipata, it doesn't mean it take one day. It's somebody saying no, it's time for a country like this country I'm leaving. We have a politician that used to say you have to be really who you are, don't pretend, be really who you are. Their ideology is to stand with the people, don't pretend, be yourself and be real. You understand? So if our country, we are be real ourselves and
We are not pretending because we have a very far, we can go very far. But the problem we have in our country, we have a bad readership. If we have a people, they have an eye to see, very sharp, we can go very far. You know, that time if you don't understand yourself, that's God. He will show you who you are. Roda analia. Pole Roda Captain, kidogo utafanya tu. Roda alie. We are now almost through with the show, but today Captain has decided to be comical. Captain, inaonekana umeona watu wengi wametoka, sasa unaanza kufanya vitu zako. Okay, thank you so much, guys. Now I want to give you guys closing remarks because I have to end the show. But let me do this. Let me thank many who have been watching and commenting. Namwona Cornerstone Yels kama kawa amefanya ile kitu, asante sana. Daydream amefanya ile kitu, nashukuru sana. Namwona Remusi Egon pia vile amefanya ile kitu, asante. Dennis Ondieka, I see you. Dunia ina mambo, asante sana. Geoffrey Ruto, asante kwa comment yako. Henry Kemboi, I thank you so much. Dunia ina mambo as well, asante. I think umecomment sana. Geoffrey Ruto, I see you again. Okay, asante sana kwa nyinyi wengi. Elizabeth Nganga, I see you. You're asking what? Okay. Elizabeth anauliza hivi. Okay. Sego Isaiah, I see you, and many. Thank you very much. Wangapi pia wali like? Aha, naona Dogo J alilike, alituma emoji, asante sana. Henry Kemboi, I saw you. Alice Number Wycliffe Azonga, asante sana kwa kulike video. Namuona Evalina Adams alilike video, asante kwa kulike. Simon Abunga, asante kwa kulike. Hamisi, asante kwa kulike. Omondi, asante kwa kulike. Henry G Orodi, asante kwa kulike hii video. Nyinyi watu ni watu wa power, asanteni tu sana kwa kulike hii video na kwa kukua miongoni mwetu. Na kesho, or rather leo, fuatilia matukio yote hapo Kamukunji. Tutakuwa moja kwa moja hapa Mtembei TV. Fuata moja kwa moja. Wacha usipitwe na lolote, pita uchekwe. Kuwa wa kwanza kustream live. Fuata video zetu zote. Utaona matukio kibao. Kuna mengi yana happen na tutakuwekea yote ujinice nayo. Zaidi ya yote, after Kamukunji, we meet here for another great show. Nifanye vipi? Sinikupe wewe Joseph, unipe kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ni kusema hivi. Ni sawa, kila mtu ako na wakati yake, na kila mtu ako na right yake ya kufanya vile anafaa afanye. This time ni time ya Ruto, yes, we agree. Okay. Joseph amefanywa ile kitu. Okay. Roda, your closing remarks. Yeah, I just to say thank you. Everybody was there, even comment sections. You know, we are all Kenyans. You take time for you to check us. Maybe you didn't have so much money in your mobile, but you did for the best to watch us. You don't have so much money, but we are thankful you stay online. We are so humbled. So let us, Kenya, we stay together. We love one another and we forgive each other and we respect one another and we see the goodness, what God have done for our country and is going to do, what he have done for us, that things he have done for us. Let us see that. Let us, our eyes to be open and our heart to be open and we be the people of thankful. Our country can be very far when we are the people of thankful. Yes, that's what I can say to Kenyan people. Okay. Thank you and Joseph. Good night, everybody. Good night to you, Rhoda. Joseph, before ukwame ulikuwa unaendelea. Ya, nilikuwa nasema hii ni time yake. Tuseme hakuna mtu mwenye anamchukia. But it's good to be a true leader and someone who says something and you fulfill it. Okay. Because all these people, 50 million people, are looking on you. And when you tell me that kesho
hivi ndio naenda, inafaa kukua hiyo kesho tukuone kama leader wetu ukifanya the same thing, not to come utuje kuanza kuruka. Hapana, angewacha watu wabaki kwa pati zao wampinge, lakini asimame na wale alikuwa nao, because he was elected and he claimed that he won the election. Angewacha kila mtu akae kwa pati yake, and then we fight in the parliament. Kufika parliament ndio tujue now shida yetu iko wapi as Kenya. But also what I can tell our members of parliament, they are too greedy. They are too greedy. Because now these are the first people to be one-term MPs. Because people are watching, and actually on the ground things are different. On the ground things are not the way people are putting it in the parliament. Because if you see these leaders, the way they are behaving, you can't even trust them anymore. So for me, I feel misused. If my leader can go there, nimemuelect, inaonyesha kura yangu haikukuwa na maana kwake. So as we continue, another thing I can tell Baba, Baba pia yeye aache mambo ya nomination kupatia watu direct ticket. Because these people wenye anapatia direct ticket are the same people that wanamwangusha. Afadhali mtu achaguliwe na watu from the ground, mwenye watu wamependa na mwenye anasimama na watu. Lakini watu ya kupatiwa direct ticket inafanya wanakuwa corrupt mpaka kwa parliament wanamuruka. That's what I can say. But let us pray for our country. Let's pray for our country. Let's see. Let's give him time and see if he's going to do something. If not, maybe he'll be the one-term president also. Okay. Aha, interesting. Asante sana, nashukuru. Aha. Captain, maoni yako? Jakes, nafikiri ni kulala kungoja kesho tuone the mega announcement that will be made in Kamukunji. Otherwise hatuna maneno. Kitu tu tunaweza sema ni kwamba tuangalie sana matamshi sometimes, kwa sababu kuna labda ile maneno mimi nitaongea kumbe nimekera Jakes, kumbe nimekera Joseph ama mtu kama Roda ama na everybody in the panel. So we have to sometimes we weigh our words before we say or before we talk. Sio kila mtu atafurahia chenye utasema, lakini extend our maongeo mpaka some communities, it's not good for us. Like some of us from the other side and the Luos, it's like we've been fighting and there is no any war. People want to assume that we have any war. There is no any war. It's only politics. Disallowed everywhere, you see. So that sometimes when you see some comments here, unashangaa kwani kulikuwa na vita ama vita ndio inakuja? No. Ni ile mambo tu, watu wanataka haki yao. Kesho kama ni kuongea, tuongee mambo ya maisha irudishwe chini. Watu wote wanaumia, kama uko ODM, kama uko UDA, kama uko sijui chama gani, zote sisi wote tunaumia. Only that I can say the people around Baba who are addressing the issue of the life to come down, I think they are not using the correct language. Sometimes inakuwa ni attack the government instead of trying to see how can we fix this government. The way the president said, he needs a very strong opposition. Walking away in parliament is not a good thing. So ile tunasema tu kuwa na internet yako, simu yako, smartphone vizuri. Tuchagui hapa wewe ni wa chama gani, wewe ni wa wapi, wewe ni wa nini. Hata wale majirani wetu wa nchi zingine, they are welcome here. You always welcome them. They tell us how they are running their own country. Are they doing good?
side that we can compare and see, are we on the right position? Are we on the right track? They can give us also maoni vile tunaweza endesha Kenya. Sina maneno Jake, have a good night. Okay. Kuna watu wanaitisha link. Acha niwekee ingawa nafunga. But if they have things to help me love what they're saying, maybe naweza sikiza. Link ndio hiyo hapo Kenya Ribe, lakini kidogo tunawape sneak peek of what I anticipate will happen tomorrow. This is what happened 2 months ago. I hope tomorrow will be different because this was 2 months ago. This was inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Na inawezekana. Leo ni leo. Lero, lero, lero. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha inawezekana. Gachagua amezoea kufikiria baba ni rika yake. Na mimi nataka kusema bado Gacheta haya. Baba ni rika yake. Baba ni rika yake. Wangapo wanasema Nairobi baba tosha. Mimi nataka kusema MPs wako hapa, senators wako hapa, MCAs wako hapa. Sasa baba atajibishana na Gacheta. Sasa ni sisi na wao, wao na sisi. Hapo sawa? Hapo sawa? Hao na sisi, sisi na wao, si ndio? Akitupa mawe, tunamtupia mawe. Akitukana baba, tunamtukana yeye. Wangapo wanakubali hiyo? Baba na mama wasimtukane, si ndio? Hao sio ligi yake, si ndio? Huyo jamaa amezoea baba akisema mzee wa kitandawili, atajua ajui, atajua. Kalonzo Musyoka, Wycliffe Ambassa Oparanya, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Wajakoya na wote. Of course, it will be something like that tomorrow. But Kenya Ribe. By the way, yes. Let me ask. I've never seen this Aladwa in parliament. I've never seen this guy. He's an MP for Makadara, right? Aladwa is an MP for Makadara, but I've never seen him in the parliament. But even when they're they in know parliament, he's somewhere, they do. You know, those are the things at times I ask myself. Are they just good for shouting, for, you know, uko bungeni, as you're asking, what do they do? But me, I've never seen Aladwa in the parliament. Hata to contribute any motion, I've never seen. Huh? Maybe Kenya Ribe na Joseph Aladwa in parliament. Huh? Kidogo Jakes na kila mtu tukikombea huyu Aladwa, kwa sababu hata mimi Sudi sijamuona kwa bunge, niliona tu akiapishwa na ikaishia hapo. Nataka tukombea Aladwa na Sudi when it comes to development na kumuona tena kwa parliament. Let me look for that video. Endelea. Sudi alisema atawatwanga. Alikuwa anaongea in tongues akichukua kiapo. Hata ule secretary alinyamaza tu amaliza aende. Alikuwa ngumu bana. Alikuwa asoma vitu zake bana. Sudi. Mgani huyo? Sudi wakati anakula kiapo. We captain, wacha Sudi ni mtu wangu.
Bonde la ufa. Kenya Ribe kuna mtu alikuwa anataka kukuattack ukatoroka. Sasa hivi umejilete. Ni attack niko hapa. Wacha Kumbe ni wewe. nitakuattack tu. Nasema neno moja tu na utaenda. Utarudi tena. Hata kesho utalala, utasema uko off. Wacha tusikie. Bibi ndiye alinikanyagia hapa. That I will discharge the people alleged to the faithful alleged to the people and public of Kenya. I will obey Oscar Kipchumba Sudi, having been elected a member of National Assembly, do swear in the name of the mighty God that I will bear truly faith, discharge the people alleged to the faithful alleged to the people and public of Kenya. I will obey, respect, all serve, protect, and defend this constitution of the Republic of Kenya. And I will faithfully discharge the duties of Hey, Jakes, toa hizi vitu weka mziki. Ni umeleta stori za Sudi nikakumbuka aikula kiapo. Hiyo siku nilicheka nikaumwa na mbavu. Nilikuwa najaribu kuona kuna wenye wanajua kuparrot mdomo, lakini kwa kazi nyumbani hakuna kazi wanafanya. Ni vile tu kuingia bunge ni shida, lakini wanajua development ni nini. Unmute Yes, Joseph, Joseph, unmute. umemute. Joseph umemute. Joseph. Kenya Ribe amekuja amewekewa, anasema toa, na huyo mtu hata kusoma sentence imekuwa shida, anarudia mara 5. Afadhali Okanga, afadhali Okanga. Ya Rigathi Gachagua pia ilikuwa interesting. Unajua Gachagua hapo anaona amalize, ngaenda agombe Uhuru kabla Uhuru aende. Gachagua alikuwa anaona Uhuru ataenda kabla hajamwambia. Gachagua ilikuwa one of the funniest ever. Jakes, you know this ilikuwa 3 months. Jakes, unajua this were forged ninio. These are not real ninio. Si ndio umejua ama tunaelewana? Hakuna. Kenya Ribe ni shida yako ni hiyo. Acha hiyo maneno ya kutoroka. Ni sauti yao. Hizi sauti yao. Wacheni. Wacha hiyo. Nimeicheza Kenya Ribe, mtu akifanya makosa ni makosa. Huyo jamani hivyo, hata afadhali Okanga. Haujasemanga. Wakenya mko na jokes sana nyinyi. Wacheni hizo bwana. Wacheni. The Deputy President, and I'll ask that you repeat after me, please. I, Rigathi Gachagua, do swear that I will always truly and diligently truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya and the Republic of Kenya in the office of Deputy President in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office. May I request that we take it again, please? To the best of my judgment. I'm sorry, let's take it again. Let's take it again. I Asante, tutulie. Rigathi Gachagua, do swear
do swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President, of the Republic of Kenya, that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I will at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the President of the Republic of Kenya, that I will do justice to all without fear, favor, affection, or ill will, and that I will not directly or indirectly reveal such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy. So help me God. Mungu nisaidie. Mwenyezi Mungu. Mungu nisaidie. Unajua ukianalyze vile alikuwa anasoma kuna mahali anajicontradict kwa sababu if you miss a certain one, like for example not, I will not, and just say I will and continue, already you have meant something opposite, but anyway. No, ile Sudi ndio is more interesting, is funnier, but najua ni joke. Hata amefika mahali first time ya Barack Obama alikuwa na search, and I think the oath was taken again the following day in his office. Nani? Barack Obama. He had the same, No, iliwekwa hapo tu. No. Aliharibu kidogo alafu akamwambia rudia. It was again still repeated the following day in his office because they felt as though alikuwa Oscar Sudi alisema the disorganized people of Kenya. Na ni kama alisema I pray to the mighty God. I pray to kabla alisema kakani naomba Mungu. But you know, Jakes, the one for Obama, I think most of the people here, maybe Kenya Rebel was not yet born. It was repeated on the next day in the afternoon. Because it was according to the rules of America, it is not supposed to be like that. It was repeated the next day. I think the rebel wasn't born. Leo. He has to repeat. No, we are telling you how it is. Nikuweke Jagaka kumalize hapa. Unajua Jagaka ni mtu wa Obama. Tuonane kesho. Wacha Jagaka kumalize mwanzo. Wacha Jagaka kumalize mwanzo. Jagaka ingia. Ako lakini ndio huyo. Mute TV Jagaka. Jagaka funga TV. Hapo ni kweli. Kenya Rebel. Kenya Rebel. Kenya Rebel. Niambie mzee wangu. Mimi Mugisi, lakini wakati Obama alikuwa anawania nilikuwa he was my brother. Kwa union yetu tulimpigia simu, and it is true. There was a mistake. He's a constitutional lawyer, but there was a mistake that he did when he was taking the oath, and they had to do it the next day, and that's true. Lakini huyu Baba, that's my boy. That's, if we can think that high to that level, and he's one of us, then we will be really doing good. And this Kamukuji that you are talking about is not even irrelevant as of right now. The Obama uko juu, and
Kenya Lebo, wacha nikwambie one story, ilikuwa University of Arizona. Alafu the people there, I mean the preachers, the whoever runs the university didn't want him to go give a commencement speech. Then the students said they would not graduate until Obama come give them a commencement speech. My friend, wasichana wazuri University of Arizona, wasichana warembo. He knew the politics that was going on, but he was above the politics, and he talked very, very wonderful. And that's what we are. Obama is one of us, and he's good, and we'll have to work hard to bring him to Kenya one day. Amesema ata move Kenya. Nani? Yes. Hiyo ilikuwa panganga ya April Fools. No, leta Alex Medi hapa tumwingilie. Alex ni mwoga. Alex ameshikwa kuja. Alex ameshikwa na Orengo. Acheni kuingililia Alex. Uliza Joseph. Uliza. Nyagaka anaenda kulala dakika 10 akisikia kitu watu wametoroka anarudi sasa anarudi na voice imekuwa tofauti. Ay. Captain. Chamuge. Sasa huko mimi nakuja Eldoret. Nakuja Eldoret August. Utanichukua? Utashughulikiwa vizuri sana. Wacha tumalize show. Naona ameanza kuwa wacheshi bana. Wewe unafuza zona. Kenya Rebo nimepewa mursiki Eldoret already. Amuongei topic, amuongei anything. Topic ni nini? Nyakaka, captain. So si tufanye ile kitu. Wacha kabla tujamaliza, si nimebaki na 15 minutes. Tumalize after 15 minutes. Haya, wacha niseme. Nimepewa mursiki huko Eldoret. Mursiki ama unaenda Burubuzit? Mimi naenda Captain, tukutane Langas. Unajua Langas? Iko tamasi hata hapo siku hizi. Muminga Langas. Kuja kama mfuko sawa. Haya, wacha niingie kwa topic. Mada. Funga hicho. Hao watu wanaenda wanachaji wanarudi wakija sauti zimechange. Angalia ride. Alafu anadanganya anakunywa juice. Anadanganya anakuja hapo na glasi ya juice. Oduola ameshinda mpaka tusherekee. Oduola ameshinda. Okay. Aya. Sawa. Wakujoni tuko na show kali, nikubalieni sasa nifunge. Unafunga, tumebaki na 15 minutes. Jake, na wewe ukoanga na kierere. Aya, endelea. Nilikuwa nasema Raila kesho anaenda kufail. Kwa sababu tumemjua. Ni conman. Ataenda hapo, apige parapanda. Alafu Martha Karua ingie na yeye na parapanda. Eugene Wamalwa parapanda. At the end of the day, watu wa kutoka huko, wale watu wametoka huko Kibera watampigia makofi, wakina Nuru Okanga watampigia makofi. Alafu Wednesday ikifika, Ruto atawaambia, sasa mmefanya nini? Mmeweka sufuria kwa kichwa, nothing has been accomplished. Unaona? Na itakuwa serikali, itakuwa business as usual. Ama Joseph Bibo unaona ni namna gani? Wacha nikwambie Jeff, Kenya Ribe. Kesho sio maandamano. Kesho ni kujua way forward. Way forward. With this cost of living, way forward. Because hata hii pesa kweli Kenya Ribe. Hatukatai pesa inapeanwa. Ndio pesa ataokota. But most of it itaenda kwa mfuko za watu. Nanielewa? Nakuelewa. So shida ni, what is the plan ahead of this tax? Do you know
kuna kitu hatujaongea hapa. Do you know Ruto alikuwa na kampani yake ya manyumba na alikuwa amerentisha policemen. Uhuru akamkatizia. Now he wants to come up with it again. So hii kitu iko na so many issues yenye lazima tujue. Sawa, ilikuwa levy, saa hii imekuwa tax. Okay, So tax, Yusufu. Niendelee. Mi wacha nikwambie, unajua wewe unavivianga mimi ni mtu wa Kenya kwanza. Mimi niliwaambia Ruto is the better version of Raila. Raila ni mkora. Ruto ni hybrid mkora. Unasikia? Hybrid. Alienda Ufaransa, mkafurahia, mkapiga makelele, nikawaambia, ndio niliwauliza hapa na nataka uniulize Jex. Do you know, nataka mfanye homework leo. Go find out the meaning of economic zone. What does it mean? Nyaga kafunga TV. Ndio nasema Joseph Bibo, enda ka find out what's the meaning of economic zone. Now uniambie who tells a country to open an economic zone. Ndio nikawaambia huyu mtu alikuwa anapiga makelele akiambia watu IMF ati sijui we want nini. My friend, huyu jamaa he's promoting IMF sera za IMF, but people are saying pan-Africanism kwa sababu waelewi, but because he has inaitwaje oratory prose, ama inaitwaje anaweza kuongea vizuri, kutoa speech kama Obama alikuja mtu wa Mogaka wa Nyaigaka. Obama alikuja akaongea vizuri akatupeleka Iraq, akaua watu, akaua Libya, akatoa Gaddafi, lakini anaongea vizuri. Same thing with Ruto. So all I'm saying is this: Kenya, let's start from the bottom. Mimi nasema hivi, this is what I'm revealing. Anyways, let me not say kwa sababu Kenya inenio watu wa Raila ataniangalia, atachukua hiyo idea yangu, alafu kesho atakuwa famous, alafu arudi kwa ninio na Raila ni economist. So wacha niwachia hapo. But all I'm saying is this: Kenyans, we have to start from the bottom. Sisi wananchi vile tunaongea saa hizi, Captain, wewe Bibo, tuangalie hizi hii ninio our laws. Let us take the power up to the people, back to the people. Wananchi. Unaona? Tukuwa na midterms hata sisi au ma senators tuwatoe. Do you know? Let me tell you something, Joseph. Do you know that saizi huwezi kutoa any senator kwa sababu you have to wait 18 months. Now after 18 months they have to violate chapter 6 or economic crimes. And after that, you cannot take them out if there's 12 months before the next elections. So you only have 1 year where you can actually file and try to take them out. Under chapter 104, not chapter 104, article 104 of the Constitution. Article 104. Yes. Yes. I want to enjoy both Azimio, both Kenya Kwanza, and that's what I'm trying to put forth. Ndio maana mimi nasema mimi nakujanga hapa Raila atapiga makelele kesho, apige watu watupe sijui watupige mawe, tukuje tuongee, lakini there's nothing else. Na Ruto hey my goodness. Ile loan amechukua, anataka kuchukua a 50 year loan which will pay for the next 50 years. Na anaitisha 20 years of grace period, alafu the last 30 yeye atakuwa ameshatoka, ameshaenda, amekula pesa, ameenda akarudi Sugoi. That's another thing I'm trying to look here. Still IMF tuko na deni ya IMF. Yes sir. Same IMF sijui wanatumia law gani wanapatia Ruto another loan. Yeah. Sasa wacha nikueleze. Hiyo loan amechukua because kwa budget yake ilisema he'll borrow 730 billion. Alafu ile loan loan ya SGR ijalipwa, it was a 10-year loan. Ilichukuliwa 2014 na ina mature 2024 next year. Unasikia?
And the reminder, the balance is 850 billion. So, yeah, so Ruto has to borrow 730 billion plus 850 billion. Na aongeze juu yake ili atatumia kulipa teachers and civil servants, madaktari, hao watu wanafanya kazi busy bodies na ile watakula. So, what I'm trying to say is this. Amechukua ingine Yeah. amechukua ingine local banks. Exactly. Ndio maana nasema whichever way you look at it, unaona tuko kwa madeni lakini IMF ndio, hey my goodness, ile kitabu nimeona naenda nasoma saizi, ndio maana nifuate. Kwa hiyo unaona Kenya Level limeka hiyo jina ya YouTube hapo, subscribe. Natoa video. I'm going to make a video, my friend. Kenyans, we are still colonized by the British, not even by any British. Na tujui. So huyu jamaa kama anawafanyia kazi. Exactly. Lakini unajua tunapigia at least, ndio maana mimi nasema, mimi nikikuja hapa na argue nasema at least nani Ruto ako na mdomo ile iko na sukari. Raila unajua his tricks imeisha. Alienda akakula pesa yake akachoka akasema okay, wacha niwachie sijui nani. Unaona? But this guy is to enjoy. But we don't know that. Tunapiga makofi ati the speech in Paris was good. No. Look at the content. Everything he said, there's nothing he said ati I will tunafaa tutoke kwa IMF. You know, the only president who alisema tutoke kwa IMF na E8 ni Kagame. Yeah. Kagame is the only one. The rest, Uganda. Uganda wako na gold worth, is it 6 trillion or 13 trillion? Almost, but they're still exactly, but they're still pegging their money to the dollar. Dollar is backed by what? Nothing. Nothing. Hey, hata siwezi kumaliza leo. Jeka kuja kesho nika. Sikia, Joseph. Angalia hiyo link yangu, go subscribe. Natoa video on Friday. Nataka kuleta watu wakubwa tuongee. Hata Jex ataingia kwa hiyo nini. Sawa. Thanks. Haya ndugu yangu. Turudi kukuchaje hata imbaki sawa. Yes sir. See you bro tomorrow. Haya, kesho Jose, asante sana. Asante kaka Rebel, and then let me also thank many who have been watching. This has been your host, Jakes, the moderator. I want to really thank you guys. Thank you for making this show happen. This show always happens because you guys sit back and watch it, like it, comment, share, subscribe, and do things that make this happen. Those who also enter through the panelists, I am so grateful. Akina Penya Gaka, Akina, there were many, I cannot even remember all of them. But many of you who came through, asanteni sana. This show happened because you guys made it possible. See you today. It's already 2 in the morning here in Kenya. See you today at around 10 p.m. We have a great show. Let me know, or rather, I'll let you know of all that will be happening today. Today we expect Raila and team to have a meeting. They said today people will speak. Let's see. Is it just the same old? At this time round, kutakuwa na difference. But anyway, the jury is still out there. And tutangoja tuone. Asanteni sana. We do this again and we do it in a different way. Thank you so very much. Asanteni sana. God bless you. Take care. And above all, keep it Mtembei live. Asanteni sana. As usual, niwache na aka kitu. Bye bye. Mungu nguvu yetu.